අයිබෝවන් දරුවනේ, welcome to DP Education live English class. You know, in Sri Lanka, the biggest live online class, right? Especially focusing the students, those who are facing the advanced level general English paper this year, 2022. So, DP Education, they have launched a series of workshop like seminars, lectures, lessons, classes. ඔබ දන්නවා DP Education ආයතන මගින් මෙවර 2022 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් සඳහා සජීවී පාඩම් මාලාවක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. අද ඒකේ English විෂය. Not only English, this morning you had another subject, that is chemistry. Very important subject with a big, very famous teacher in Sri Lanka. අද උදෑසන මං හිතන්නේ සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති ලස්සන වැඩසටහනකට chemistry විෂයේ ඊළඟට අද මේ වෙලාවේ ඉංග්‍රීසි. You know, this is an idea of Mr. Dhammika Perera මහත්මයාගේ විශේෂ උපදෙස් මත අදහසක් අනුව දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ සුවිශේෂී ගුරුවරයාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. This is really focusing the students, those who are facing the examination in this year. මේ අවුරුද්දේ විශ්වාස පෙළ සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් ඉලක්ක කරගෙනමයි මේ සියලුම විෂයන් සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ. So that means it doesn't mean actually that is only for you, it's important. Even the students, those who are facing the exam next year, they can follow this. The ලබන අවුරුද්දේ පෙනී සිටින සිසුවෙක් වුණත් මේවා follow කරනවා මේ පාඩම් මාලාව ගොඩක් වටිනවා. So my subject is English, general English, and not only general English, all the subjects, all 7 days. සතිය දින 7 පුරාම දවස පුරාම දවසකට විෂයන් 3ක්. Right? If you can download this DP Education app, you can watch them freely. You can join our class free of charge. නම් මෙන්න මේ app එක download කරගත්තොත් ඔබට මේ පාඩම් ඔබ ආධාරණ විෂයන් අනුව ඔබ මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න නොමිලේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Maybe that you are attending some other tuition classes or whatever it is, right? It doesn't matter. You better join it because you have to explore the knowledge. අපි දැනුම ගන්න ඕනේ එක පැත්තකින් නෙමෙයි හැම පැත්තකින්ම. So here you have a chance to join the best teachers in Sri Lanka. ලංකාවේ හොඳ ප්‍රතිඵල පෙන්නපු හොඳ ගුරුවරුන් පිරිසක් මෙහෙවන මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වීම ඔබ ලංකාවේ කොයි මුල්ලක හිටියත් කොයි ස්ථානයක හිටියත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. So that is the speciality, right? ඔබ වාසනාවන්තයි I think. We have to thank to DP Education for giving this or rendering this yeoman service. ලක් දරුවන්ට මේ කරන සේවයට ඇත්තට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඒ ස්තුතිය සමග අපි බලමු. Now you see, this is සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සියලුම පාඩම් මාලා. All the subjects, science, maths, arts, commerce, technical subjects, everything, right? And පුනරීක්ෂණ විභාග ප්‍රශ්න සියලුම විෂයන් සඳහා revision. Not only the past papers, not only that, not only the questions, ඒ ප්‍රශ්න විතරක් නෙමෙයි, the lessons related to that, some sort of revision. ඒ ප්‍රශ්න වලට අදාළ පාඩම් පොඩි රිවිෂන් එකකුත් පුනරීක්ෂණයක් නැවත අලුත් කිරීමක් ඒවත් සමගයි යන්නේ. That is why this is important. And සජීවී පාඩම් ඉගැන්වීම, right? Live classes දිවයිනේ ප්‍රවීණම ගුරු මඩුල්ල සියලුම විෂයන් ඉගැන්වීම සඳහා. So you are lucky to join those teachers, otherwise you have to come a long way to join them to Colombo. But now you have a chance, wherever you are in Sri Lanka, you can join them and learn from them. එනම් ඔවුන් සමග එක් වෙලා ඔවුන්ගෙන් ගුරුහරුකම් ලබා ගන්න, උපදෙස් ලබා ගන්න, මඟ පෙන්වීමක් ලබා ගන්න ඔබ වාසනාවන්තයි.
හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් සතියේ කාලසටහන. Just have a look at this. උසස් පෙළ සජීවී පන්ති කාලසටහන. Right, all 7 days, Monday to Sunday, 1 day 3 subjects. Sanduda Sangyukta Ganite, that is the start, right? A very famous and very good teacher in Sri Lanka for combined math. Combined maths වලට ලංකාවේ සුවිශේෂ ගුරුවෙක් දුෂ්‍යන්ත මහබදුගේ මෙහෙවන. And then here that is 7 to 10. 7 ඉඳන් 10 ඊළඟට 10යි 30 1යි 30 දෙවන තර්ක ශාස්ත්‍රය. Then on Tuesday අඟහරුවාද බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය, right? උදේ 7 10 ඊට පස්සේ 10 10යි 30 1යි 30 2 5 3 subjects per day. දවසකට විෂයන් 3ක්. and බදාදා, right? ගිණුම්කරණය, සිංහල, තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව. බ්‍රහස්පතින්දා ඉතිහාසය, කෘෂිකර්ම විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය. සිකුරාදා දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඉංජිනේරු තාක්ෂණය. right? and next Saturday සෙනසුරාදා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය, භෞතික විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව. and Sunday today රසායන විද්‍යාව. This morning you joined that class and now you are with me general English, සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි. and this evening you can join here ජීව විද්‍යාව, biology in the evening, right, with a good teacher. Now you select the subjects that you offer for your advanced level examination this year. ඔබ මෙවර විභාගයට පෙනී සිටින විෂයන් තෝරගන්න. මේ time table එකකින් just note it down and join the class. ඒ වෙලාවට සතියේ පොඩි කාලයක් නේද? පැය දෙකක් තුනක්, පැය තුනක් actually, right? Join it and learn something. So I am sure that you will get a lot of information, lot of guidelines to face the exam successfully. සාර්ථක විභාගයට මුහුණ දෙන්න ගොඩක් අවශ්‍යයි. ඔබ නොදන්නා දේවල් ඔබට දැනගන්න ලැබෙනවා මේ කාලය තුලින්. කොහොමද ප්‍රශ්නයක් කියවලා තේරුම් ගන්නෙ? කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? ඒකට සම්බන්ධ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක, පසුබිම, අවශ්‍ය දැනුම ඒ සියල්ල සාකච්ඡා කරනවා. So that's what I am also doing in this subject, general English. So whatever that you are following, maybe that you are doing science or commerce or maths or arts or technical subjects, whatever it is, that you all have to face the examination, this one general English paper. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කියන විභාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔබ හැම දිනම මුහුණ දෙනවා නේද? So then I know that you all followed English up to O level with a great effort. ලොකු උත්සාහයක් දරලා O level දක්වා කරගෙන ආවා. Just keep that momentum. ඒ විදිහට ඉස්සරහට යන්න, keep in touch with the language these 2 years also. Right? Because now when you start doing higher studies in universities and in other institutions, without English it is not easy, right? So all the lectures, many books, almost all the books are written in English and you have to read them. But university ගියාම ගොඩාක් පොත්පත් කියවන්න අවශ්‍ය කරුණු ගන්න වෙන්නේ පුස්තකාලයෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියවුණු පොත් වලින්. So then English is very important to everybody. I will help you to get a good pass for A-level general English. I'm sure that you will get very good passes for the other 3 subjects. අනිත් විෂයන් තුනට ඔබ මහන්සි වෙනවා, හොඳටම හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ඒත් සමගම ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි එකටත් එකම ප්‍රතිඵලයි. ඔබට A එකක් තියෙනවා නම් ඒ සහතිකයත් වටිනවා නේද? I will help you for that. Just be with me these 3 hours. එහෙනම් මේ පැය තුන ඉන්න මාත් සමග. Right, at the beginning, at the very beginning I talked with you all different or the question types that we get
අපිට ලැබෙන ප්‍රශ්න මොන වගේද? paper එක මොන වගේද සැකසීලා තියෙන්නේ? So you know there are different parts, part A, B, C, D, likewise in first paper as well as second paper. Paper 1 එකෙත් 2 එකෙත් කොටස් තියෙනවා A, B, C, D කියලා. අපි ඉගෙන ගත්තා. And then there we explored. අපි පොඩ්ඩක් හොඳට ගවේෂණ කරලා බැලුවා. මොන වගේවද පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට එන්නේ? So I discussed from 2015 2015 ඉඳන් මේ දක්වා තියෙන සියලුම පේපර් වල ප්‍රශ්න අපි අරගෙන බැලුවා. There we understood the first question was based on prepositions. Prepositions on, in, at ඒ වගේ පොඩි වචන දාලා හිස්තෙන් පුරවන්න. So that was the question that we had in those past few years, and so then we can think this year also will be the same. Preposition, that is grammar, is tested. ඒකට අදාළ මම ලොකු ලෙසන් එකක් කරා පසුගිය සතියේ නේද? I hope that you watched it and you can watch in YouTube. And then we understood the second question was based on verb forms. නිවැරදි verb for ක්‍රියාපදේ නිවැරදි ස්වරූපය දාලා හිස්තැන් පුරවන්න තිබුණේ නේද? There you need the knowledge of verbs. Verbs ගැන දැනුම අවශ්‍යයි ඒකට නේද? I discussed in detail. මම ඒකත් ගොඩාක් විස්තර කතා කරා. And we did one question, the second question. First paper, part A. First question we discussed. දැන් අවුරුදු 5ක් විතර papers අපි සාකච්ඡා කරා. Then we discussed the first question of the 2020 paper, 21. 2021 paper එකේ අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නය දෙවෙනි ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කරා. There we understood the verb forms. I'll just give you a bit of revision. පොඩ්ඩක් නැවත මතක් කරලා දෙන්නම් අපි නම් ගිය සතියේ අපි කතා කරපු දේ. And there can you remember? And so we are going to start with this anyway. Here verb forms. Verb forms කිව්වහම මෙන්න මේ ටික මම ගිය සතියේ මතක් කරා. මම මේ පොඩි නැවත මතක් කිරීමක් කරලා අපි මේ ප්‍රශ්නට එමු. එතකොට මම හිතන්නේ ඔබට ඒ ටික මේ මතකයේ අලුත් කරගත්තාම then you can do these questions, answer these questions successfully. මේ ටිකට නිවැරදි උත්තර දෙන්න. There we discussed about verbs. ක්‍රියාපද ගැන කතා කරා නේද? Can you remember? There okay, we talked about verbs. Right, we talked about verbs. There we discussed there were and basically the verbs, there were two types, lexical verbs, auxiliary verbs අපි කියලා අපි කතා කරා නේද? සමහර ක්‍රියාපද තිබුණා. now I'll take your favorite verb. අපි හිතමු eat ආසයි නේද මේ verb එකට? so මේ වගේ වචන තව තිබුණා. am, is, was, were, shall, will ඒ වගේ වචන තිබුණා නේද? so there you cannot take a meaning for those words alone. දැන් is කිව්වම තනියම වචන තේරුමක් ගන්න බෑ නේද? am කිව්වම මොකද්ද? but when you say eat, eat, drink, write, there's a meaning. And එහෙම verb වර්ග දෙකක් තිබුණා. we name them lexical and auxiliary. මම පොඩ්ඩක් මේ මතක් කරලා දෙන්නේ. then we understood these verbs, they had different forms. ඒ කියන්නේ eat කිව්වම eat, ate කියලා තිබුණා. then eaten, then eats and eating. right, මේ 5 forms තිබුණා. මෙන්න මේවා තමයි අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම නැවත මතක් කරන්නේ ඒකයි. then we understood the first one is base form, infinitive, stem to infinitive කියනවා නේද? විවිධ නම් කියනවා. නැත්නම් verb 1 කියනවා. මේ verb first form එක.
second one past tense, this one past participle, and this is singular. Then this is plural form. Verb එක plural form එක මේක singular form එක singular we form by adding s, and also we discuss we can add es and ies අපි ඒව සාකච්ඡා කරා. And also present participle or the present continuous form of the verb, adding ing අපි ඔන්න ඔය ටික සාකච්ඡා කරා නේද? ඊට පස්සේ මේවා යෙදෙන විදිය සාකච්ඡා කරා. ඊට පස්සේ මේවයි කිව්වා two types. ඒ කියන්නේ regular verbs, irregular verbs කියලා නේද? කියන්නේ verb එකේ past tense and past participle හැදෙන ක්‍රමය අනුව අපි ඒවා දෙකකට යුද. ඒ කියන්නේ now when you say play, what is the past tense? It is played. ed. එහෙනම් මේකත් past participle එකත් played. So we discussed those things. These are irregular verbs. First one, these are regular verbs. In the same way you form the past tense and past participle. Past tense එකයි past participle එකම ක්‍රමයට හැදෙනවා නම් ඒක regular verbs කියලා කතා කරා නේද? Then we discuss auxiliary verbs. Auxiliaries වල be verbs කියලා කතා කරා. Be verbs what are they? Am, is, are. මේ දෙකේ අතීත කාලය කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. was කියන එක. මේකේ අතීත කාලය were. We discussed these things. And also we learnt has, have, had. Has, have, both past tense, had. Singular, plural, both past tense, had. Here am comes with I, is singular, are plural. Here past tense, plural past tense is this. And then we discussed about the auxiliaries, model auxiliaries. Will, shall, can, may, must. මෙන්න මේවයි තව forms තියෙනවා. will, want, would, wouldn't ඒ වගේ නේද? shall, shan't, should, shouldn't. So likewise all these things I discussed them in detail. මම මේ ටික නම් විස්තරාත්මකව ගිය සතියේ පාඩමේ සාකච්ඡා කරා. මොකද this knowledge is very very important to answer these questions. That means the second question so far we have got in those past papers. අපි පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර දිහා බලනකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සමහර අවුරුදු වල තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. මේ නිවැරදි verb form එක use කරලා හිස්තැන් පුරවන්න. Use the correct form of the verb and fill in the blanks. Then for that you need this knowledge. Right? So then I gave you that knowledge. So that theory part. Then let's try to use that knowledge and answer these questions. Not only this knowledge, I know that you need the knowledge of tenses. Tenses ගැන දැනුමක් තියෙන්නත් ඕනේ. මම ඒක ඊළඟ සතිය කරනවා. Tenses, be ready to learn tenses in present tense, past tense, future tense. ඒ tenses ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් I'll do a separate lesson for you all next week in my live or සජීවී පන්තිය මම ඊළඟ සතිය කරන්නම්. හරි. Now I think you got a little refreshed your knowledge. කරපු දේ ඉගෙනගෙන තිබිච්ච දේ පොඩ්ඩක් මතක් කරා. එහෙනම් now let's use this knowledge and see these questions. අපි බලමු එහෙනම් මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියලා දැන් මේ දැනුම ආශ්‍රයෙන්. So this is the question you get in 2020 advanced level part A, question number 2. Okay, let's read. And I told you when you get a question like this, මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ලැබුණාම මම කිව්වා read the full question with the blank. හිස්තැන් සමග ඉස්සරහට කියවගෙන යන්න මුළු question එක. Then you will get an idea what is it about. Is it a description or a story or funny story or something else?
and also whether it is written in present tense or past tense or future tense. එතකොට එහෙම අපි හිස්තැන් එකේ ප්‍රශ්නේ කියවුවාම අපිට පොඩි අදහසක් එනවා. මේක මේ present tense ද past tense ද future tense ද නැත්නම් මොනවා හරි විස්තරයක්ද කෙනෙක්ගේ විස්තරයක්ද. So we get an idea. So to get that idea you have to read the full question with the blanks. Then that idea will definitely help you to find the correct answer to the blank. Otherwise, if you just read up to the blank and try to fill in the blank, it is not easy. නැත්නම් එහෙම කියවන්න නැතුවම නිකාම හිස්තැනට වෙනකන් කියවලා ඒ හිස්තැන පුරවන්න ගියාට අපිට එකපාරට අදහසක් ගන්න බෑ. උත්තරේ වරදින්න පුළුවන්. So therefore, let's read this part and see. අපි බලමු එහෙනම් මේක ඉස්සෙල්ලා කියවලා. Now see the instructions, right? Fill in each blank with the correct form of the verb. අපි දැන් කතා කරපු එක නේද? One verb, very important. Correct form of the verb given within brackets. There is a verb given within brackets. You have to use its correct form. Then correct form කිව්වම දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? අපි විස්තර දැන් දන්නවා. Now let's read the question with the blank. අපි නම් හිස්තැන් එක කියවලා බලමු. Jayanta is a management in a government office in Rajagiriya. He blank work within bracket in the office from 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. Last Monday at 4 o'clock he blank within brackets leave the office and got on a bus blank go within brackets home blank within brackets find a vacant seat. He sat down behind the bus driver. This is the first part of the question. Question එක ඔන්න පළවෙනි කොටස කියුවා. දැන් මතකෙට එන්නේ නැද්ද මොකක්ද? I think if you have done advanced level general English textbook උසස් පෙළ textbook එක කරා නම් ඔන්න මේක කියවනකොට මතකයක් එන්න ඕනි මොනවා හරි. Do you get any idea? Yes, this is the same text or the paragraph taken from the A-level general English first unit first lesson. බලන්න පොත දැන් ළඟ තියෙනවා නම් උසස් පෙළ general English පොතේ පළවෙනි යුනිට් එකේම තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේම ඡේදයක්. ඒකමයි පොඩි මේ නම් මෙහෙම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ජයන්ත තිබුණාට ඒකේ තියෙන වෙන නම. ඒකේ තියෙන ටෙන්ස් එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒ විදියම ඡේදයක්. අරන් කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. So that's why I'm always telling follow A-level general English textbook. ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ තියෙන ඒවා හැමම අරගෙන තියෙනවා. චූටි නම් වෙනස් කරලා ඒ වගේ. But if you have read them you can easily understand. ඒවා කියවලා තියෙනවනේ පොත කරලා තියෙනවනේ. You will understand the text very well easily. So now when we were reading අපි දැන් මෙහෙම කියවගෙන යනකොට අපිට තේරුණා now there is a other part මේක ඉතුරු කොටස තියෙනවා. දැන් කියවන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ටික මතක් වුණා මට නම්. Because we have done it well. I think if you also do the textbook well කරලා තියෙනවනේ පොත ටක් ගාලා මතකයට එනවා නේද? ඒකින්ද follow කරන textbook එක. I have done all the lessons in an A-level general English textbook. You can watch those videos. It's in DP Education A-level general English YouTube, right? Watch them. You can do all the activities alone. So I have explained everything. අන්න ඒ ටික බලන්න. ඒ ටික ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද ඒවම තමයි මේ. Okay. Now so when we were reading, now here Jayanta is a management in a government office in Rajagiri. He blank in office 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. Then you can understand. දැන් එයා එතන මොන ටෙන්ස් එකද එන්න ඕනි කියලා පොඩි දැන් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. එයා සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් එකක වැඩ කරන කෙනෙක්. යා මෙන්න මේ වෙලාවෙ ඉඳන් මේ වෙලාව දක්වා ඔෆිස් එකේ වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ නේද?
8 o'clock උදේ 8 ඉඳන් හවස 4 o'clock in the evening, in the afternoon, right? වැඩ කරනවා. එහෙනම් ඒක සාමාන්‍ය එයාගේ දිනචරියාවක් නේද? And then we can understand the tense that we have to use, or the form of the verb that we have to use in the blank. අපි එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනි මොන tense එකද, මේ verb එකේ මොන form එකද අපිට use කරන්න ඕනි කියලා දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? ඒක පුළුවන් උනේ. So as you read up to this point, මෙතනට වෙනකන් කියවපු නිසා, you read the full sentence beyond the blank up to the full stop and think of the meaning of the sentence. He's standing ඉස්සරහට full stop වෙනකම් කියවන්න, then think of the meaning of the sentence. ඒ වාක්‍යේ තේරුම හිතන්න. එතකොට හරිම ලේසියි. then එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් යාගේ වෙන දෙයක්. So things that we do normally, usually, every day, every week, ඒ වගේ අපි කියන්නේ simple present tense වලින්. So then what is the form that we have to use? Then he, එතකොට past tense එහෙම ගන්න බෑ. මෙතනත් බලන්න present tense වලින් කියලා තියෙන්නේ. ජයන්ත is present tense. Simple present tense we use to talk about the things that we do usually, normally, every day, every evening, every morning. ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් we tell using simple present tense. Then we can use works. So අපි දැන් කතා කරා verb forms and a simple present tense singular form, because the subject is singular he. There we use the simple present tense works of this form word. දැන් බලන්න නිවැරදි උත්තරේ ගත්ත විදිය. Now let's see the next one. Last Monday. අන්න tense එක වෙනස් කරා. මේ දක්වා සාමාන්‍යයෙන් present tense simple සාමාන්‍යයෙන් එයා මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් මෙන්න මෙහෙම මේ වගේ hours වල වැඩ කරනවා කියලා කිව්වා. දැන් ඔන්න මේ වචනින් last Monday ඔන්න tense එක වෙනස් වෙනවා. ගිය සඳුදා එහෙනම් ඔන්න past tense වලට ගියා. That's why it is important to read the whole paragraph. ඡේදෙම කියවන එක වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි. Last Monday at 4 o'clock he blank leave the office and got on a bus blank go home. Now you understood. දැන් ඒ ටික කියවනකොට තේරුණා නම් මෙතන past tense කියලා තේරුණා. මෙන්න මෙතන තාම මේ got කියලා එකක් නේ. got on a bus. බස් එකකට ගොඩ වුණා. එහෙනම් ගිය සතියේ. Now you have to use past tense here නේ. අන්න බලන්න අපි tense එක හරියට තෝරගත්ත විදිය. මේ leave කියන එකේ එතකොට verb එක 5 forms තියෙනවා කියලා දැන් මම කතා කරා. කලින් කතා කළා. දැන් eat කියලා ගත්තේ eat, ate, eaten, eats, eating කිව්වේ. eat කියන්නේ present tense plural form කිව්වා. ඊළඟට past tense කිව්වා. ඒ වගේම leave කියන එකෙත් you have those 5 forms. leave, left, left, leaves, leaving. Then what is the past tense form of leave? leave කියන එකේ past tense එක left. left, right, වම දකුණ කියන්නත් ගන්නවා. that is another. So the same word, different meanings. Then 4 o'clock he left. පිටත් වුණා. the office එකෙන් පිටත් වුණා. office එක හැර ගියා. left the office and got on a bus. බස් එකකට නැග්ගා home. ගෙදර යන්න කොහොමද කියන්නේ? එහෙනම් to go home. So as you know the meaning, it is easy to find the answer. උත්තරේ හදා ගන්න හරි ලේසි. ඒ තේරුම දැනගත්තේ අපි කියවුව නිසා. to go home. හැබැයි මෙතන went කියලා එහෙම දාන්න එපා. මොකද මෙතන got මේක තමයි main verb එක. එයා බස් එකකට නැග්ගා ගෙදර යන්න. ගෙදර ගියා කියලා නෙමෙයිනේ කියන්නේ. So බලන්න. අන්න එහෙම. Now as we read up to the full stop, we thought of the meaning of the sentence. Sentence එකේ meaning එක අපි බැලුවා. That's why we could use the correct form of the verb here. Otherwise some students might use
past tense of this as this is also past tense. නේද? මෙතන last Monday කියවෙනවා කියලා මෙතන past tense කරවතින් වැරදි. Now see how we got it, right? අපි බලමු මෙතනින් ඉස්සරහට blank find a vacant seat. He sat down behind the bus driver. That blank find කියන්නේ සොයාගත්තා බස් එකේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? vacant seat. හිස් අසුනක්. vacant seat එකක් හොයාගෙන he sat down ඉඳගත්තා. ආපහු past tense වුණ ආවා. ඉඳගත්තා behind the bus driver. Bus driver is there. Behind the bus driver. බස් ඩ්‍රයිවර්ගේ පිටිපස්සේ vacant seat එකක් හොයාගෙන මෙයා ඉඳගත්තා. අන්නේ තේරුමයි එන්න ඕනේ. නම් මෙතනට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? find කියන එකේ හොයාගෙන කියලානේ කියන්නේ. finding a vacant seat කියන්න පුළුවන්. අපි in සිංහල අපි කියන්නේ හොයාගෙන හිටන් කියලා. having found එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. So we can use finding a vacant seat. His අසුනක් හොයාගෙන ඔහු ඉඳගත්තා. He sat down behind the bus driver. Finding, or else we can say having found a vacant seat. That is also correct. උත්තර දෙකම හරි. Having found that is also correct. You can say like that. Having found. So now in use you use අපි කියනාරේ his අසුනක් හොයාගෙන හිටන් කියලා. අන්නේ අදහස කියන්නේ ඕකේ. He sat down behind the bus driver. Let's see the other part. අපි බලමු මේක ඉතුරු කොටස. Suddenly the bus driver began to lean forward. Suddenly the bus driver began to lean forward. Lean forward means ඉස්සරහට ඔහොම නැමෙන්න පටන් ගත්තා. Lean forward. His head was almost touching the floor. His head was almost touching the floor. මේ ඉස්සරහට ඇමිලා බිම ඇනෙන්නම යන ඔළුව. මේ කොටස තිබුණා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ අර පොතේ. Jayanta jumped up and told the passenger sitting next to him. Jayanta jumped up and told the passenger sitting next to him. යා ළඟම හිටපු කෙනාට කිව්වා අන්න ඒ ටික තියෙන්නේ within inverted commas. Open inverted commas, blank, keep my bag please. I blank see what is happening. බලන්න. So when you read, you have to pay attention to those punctuation marks also. Whether there are inverted commas, question mark, full stop, ඒවා වැදගත්. දැන් මෙතන මේ කියන්නේ, so actually now it is, now බලන්න, suddenly the bus driver began, මේක past tense, පටන් ගත්තා. Began to lean forward. Lean forward කියන්නේ ඉස්සරහට නැමෙන්න වැටෙන්න යනවා. වැටෙන්න පටන් ගත්තා. His head was, again past tense වලින් ඉන්නේ, was almost touching the floor. ඔළුව බිම ඇනෙන්නම යනවා. Then Jayanta jumped up, again past tense. බලන්න මෙතන past tense use කරලා තියෙන්නේ. Jumped and told, again past tense. Told the passenger sitting next to him. එයා ළඟ හිටපු කෙනාට කිව්වා. මේ ඔක්කොම එතකොට past tense කියලා දැන් ඔන්න මෙතන past tense එනවා කියලා හිතනවාද? ඔන්න අපි ළමයින්ට වරදින්න ඕක තමයි. If you pay attention to those inverted commas, අර උපුටා ගැනීමේ ලකුණු මේ තියෙන්නේ එයා ඒ මොහොතේ අර ළඟ හිටපු පැසෙන්ජර්ට කියපු වාක්‍ය ඒ විදියටම direct speech. එතකොට ඒ වෙලාව කියන්නේ present tense නේ. එතකොට අපි මේක past tense ගන්න බෑ. මේ incident එක දැන් describe කරගෙන ආයේ මේ මං underline කරලා පෙන්නුවේ. මේ verbs ටික ඔක්කොම past tense. But keep කියන්නේ verb එකක්. ඒක past tense ගන්නෙ නැහැ. Now you understood why. The reason is this is you have quoted the exact word uttered by the person.
ඒ පුද්ගලයා විසින් ඒ වෙලාවේ කියපු වචන ඒ විදිහටම inverted commas වශයෙන් direct speech අරන් තියෙන්නේ. There you can't use the past tense. What is the verb that එයා කිව්වේ my bag මගේ බෑග් එක තියාගන්න. මම මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනි. ඔක ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ අර one day hero කියන lesson එක. බලන්න ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ A level general english පොත අරගෙන බලන්න. first unit එකේ first lesson එකේ මේ සිදුවීම තියෙනවා. ඔබ කියවලා තිබුණා නම් මේ ප්‍රශ්නේ ලේසියෙන්ම උත්තර ලියන්න පුළුවන්. Then there comes right keep my bag please මගේ බෑග් එක පොඩ්ඩක් තියාගන්න. ඒක නියම අන්න. එතකොට මේක වෙනස් කරන්නේ නැහැ මේ verb එකේ විදිහටම ලියනවා. Keep my bag please. I see what is happening. මගේ බෑග් එක පොඩ්ඩක් තියාගන්න. මම බලන්නම් ඒ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මොකද he was seated just behind the bus driver. bus driver පිටිපස්සේ ඉඳගෙන හිටියේ. එතකොට එයාට පේනවා what is happening to the bus driver. bus driver was leaning forward. ඉස්සරහට නැමෙනවා වැටෙන්න යනවා. ඔළුව දැන් බිම ඇනින්නත් යනවා. ඉතින් මේක බලාගෙන ඉන්න බෑනේ. මෙයා දැක්කා ටක් ගාලා කිව්වා එයාගේ බෑග් එක ළඟ එක්කෙනාට දුන්නා. ඉන්න මම ඒක මොකද්ද වෙන්නේ බලන්නම් කියලා. දැන් අන්නේ අදහස එන්නේ. එතකොට මෙතන දාන්න ඕනේ. එතකොට I see what is happening කියන්නේ නෑනේ. මෙතන past tense කියලා මෙතන past tense කරන්න බෑ. මොකද this is within inverted commas. එයා ඒ වෙලාවේ කියපු ටික මං බලන්නම්. එහෙනම් එතන ඒ වෙලාවෙ ඉන්න ඕනේ at that moment. That is for future. For us now it is past tense now. එහෙනම් ඒ වෙලාවේ I will see කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් I will see what is happening. මම බලන්නම් එයාට මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. නැත්නම් I can see what is happening. මට බලන්න පුළුවන්. මේක පොඩ්ඩක් තියාගෙන මම බලන්නම් එයා. Oh I must see what's happening. මම මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. Because now the bus is running on the road. නේද? බස් ඩ්‍රයිවර් එහෙම වැන්නොත් බස් එක කොහේ ආයිද අපි ඔක්කොට මොනවා වෙයිද we don't know. So the Jayanta took a quick decision, correct decision, and he jumped to see what's happening. මොකක්ද වෙන්නේ කියලා එයා බලන්න ඉක්මන් තීරණයක් ගත්තා බලන්න. So I hope that you understood how we selected the verb or the answer for this blank. මෙතන ඇයි මේ එහෙනම් future tense එකෙන් ආවේ? මෙතන present tense එකෙන් ආවේ? ඉස්සෙල්ලා past tense නේද? මේ ටිකේ මේ verbs තියෙන්නේ past tense. නමුත් මෙතන ආවේ present tense. මොකද කියන එක I hope that you understood it very clearly. Because now it is direct speech. Exact word uttered by Jayanta at that moment to the person who was sitting next to him. එයා ළඟම හිටපු කෙනාට කියපු වචන ටික නේද? Right. I hope that is clear. Now there are I will see. I gave you several answers. I will see. මම බලන්නම්. I can see. I must see. All the answers correct. Whatever the answer that you give, you can carry the same meaning. ඒ අදහසම කියන්න පුළුවන් නේද? ඒ answer ඔක්කොම හරි. කොයි කෙලියුවත් හරි. ඒ අදහස එතන ප්‍රකාශ වෙනවා. Right? Let's go to the next part. He shook the driver and asked. He shook. Shake කියන්නේ හොලවන. shook හෙලෙව්වා. He shook the driver and asked. අන්න මෙතන past tense and asked ඇහුවා. එයා දැන් he saw what's happening to the driver. driver දැන් මෙහෙම වැටෙන්න යනවා driving seat එකේ. එයා ටක් ගාලා පැනලා shook හෙලෙව්වා හොලවලා ඇහුවා. what's happening? why? ඇයි කියලා ඇහුවා. හැබැයි බලන්න එතන inverted commas. what blank the problem. ඒකේ inverted commas. එහෙනම් ආයිමත් තියෙන්නේ that is what he asked from the driver. එයා driverගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ exactly the exact word uttered by him. එයා ඒ වෙලාවේ කියපු then we can't change the tense. Though this part is in past tense, if you use past tense of this, now you see the other within brackets be.
Then B කිව්වම maybe some students might get confused. What is B? But now you have a clear idea what B verbs are. දැන් මං හිතන්නේ මේක නරඹන ඔබට පැහැදිලි. අපි මේ B verbs ගැන සම්පූර්ණ විස්තර ගිය සතියේ පාඩමෙන් කරා. මම දැන් අදත් මුලදී පොඩි මතක් කිරීමක් කරා. Then B ආවතින් අපිට use කරන්න පුළුවන් වචන දැන් දන්නව නේද? What are they? You can use am, is, are, was, were, anything. Right. So then we have to decide. මේක am, is, are, was, were ඒවා තිබුණාට එකකින් අපි ගන්නෙ කොහේකද? මොන tense එකද? Whether it is singular or plural, present tense or past tense, that you have to decide. I'll tell you how to decide it. Now, it is within inverted commas. උපුටා ගැනීම ලකුණේ අතරනේ තියෙන්නේ. Then ඒ වලේ අහපු දේ. දැන් driver ගෙන් අහන හොලවලා what ඇයි problem what blank the problem මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? Then you ask in present form නේද? ඒ මොහොතේ ඒ වෙලාවේ සිද්ධ වෙන දේනේ. Then what is what why what නිකම්ම උත්තරේ කියවෙනවා නේද? B කිව්වම එනං present tense singular වෙන්න ඕනේ නේද මෙතන? What is the problem? He jumped and shook the driver හොලවලා හැව්වා. ඇයි මොකද ප්‍රශ්නේ? What is the problem? No response. කිසි පිළිතුරක් නැහැ. Blank make by the driver. He jumped and shook. Driver හොලවලා හැව්වා. Because now he is going to fall. වැටෙන්න යනවනේ. ඇහුවා කිසි පිළිතුරක් නැහැ. Now you see in this sentence you read up to this point. No response blank make by the driver. එහෙනම් driver විසින් කිසිම පිළිතුරක් දුන්නේ නැහැ කියන එක නේ කියන්නේ. Then we have to get that idea using the correct form of this verb. No response make එතකොට past tense මෙතන inverted commas නැහැ. But we can now decide it is past tense by the driver කියලා තියෙනවා at the end. Now I hope that you have studied active voice and passive voice in English. ගෙනගෙන තියෙනවා නේද? tenses active voice, passive voice. In passive voice you find the doer or the agent or the person who is doing the action of the sentence. ඒ වාක්‍ය කරන නැත්නම් කර්තෘ අගට එන්නේ මෙන්න මෙයා විසින් කරා කියලා කියන. Because when the action is important we use passive voice. When the doer is important we use active voice. Maybe it is not clear to you. I'll do it next week in my next week lesson. The tenses ටික මම ඊළඟ සතියේ පාඩමෙන් කියා දෙන්නම්. As you have studied in your classes and school, පාසලේදී එහෙම ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ දැන් මතක් වෙන්න ඕනි. Here it comes in passive form. No response made කියන්න බෑ. No response කිසි පිළිතුරක් දුන්නේ නැහැ. හෙලෙව ඇහුවා පිළිතුරක් දුන්නේ නැහැ. No response. This is response singular. You can use was made. No response was made by the driver. The bus was going fast. Driver දැන් වැටිලා බස් එක වේගෙන් යනවා ඉස්සරහට. The bus was going fast and nobody was driving it. And nobody was driving it because now driver is down. කවුවත් driving කරන්නේ බස් එක යනවා වේගෙන් ඉස්සරහට. Driving it. Jayanta had to stop. Then Jayanta, he is the one who jumped and tried. දැන් යානේ මෙතනට ආවේ දැන්. He had to stop. He had to stop. බලන්න use කරපු tense එක. එයාට ඒක නවත්තන්න වුණා. He put his hand on the steering wheel. He put his hand on the steering wheel. Steering wheel එකට අත තියලා. That means you know the steering wheel that you use to drive a vehicle. He put his hand on the steering wheel එක අත තියලා and
his left foot on the brake. His left foot on the brake. Brake එකට වම් කකුල තිබ්බා. He drove the bus to the left side of the street. He drove the bus to the left side of the street. පාරේ වම් පැත්තට කොහොම හරි මේ වාහනේ හරව ගත්තා. Slowly he stopped the bus. Slowly he stopped the හිමීට බස් එක නැවැත්තුවා. Now when you understand the story like that, it is easy to find the answer for the blank. Right? Let's see the other part of it. Now the bus stopped. Bus එක නැවතුණානේ. An ambulance blank arrived and took the bus driver to the hospital. Ambulance හිස් තැනක් arrive කියන verb එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊළඟ verb එක took. රැගෙන ගියා, අරගෙන ගියා කියන එකයි. Took the bus driver to the hospital. එහෙනම් මොකක්ද ඊතර කියන්නේ? ambulance එකක් ආවා, bus driver hospital එකට අරන් ගියා. එහෙනම් අරන් ගියා කියන එක past tense තිබුණා. එහෙනම් මේකත් past tense වෙන්න ඕනේ. ආවා කියන්න ඕනේ. Then arrive කියන්නේ ළඟා වෙනවා. What is the past form of the verb arrive? Arrived, ed. Right? We use past tense. Arrived the bus driver and took the bus driver to the hospital. All the passengers on the bus were okay. All the passengers on the bus were okay. No problem because of Jayanta's quick decision and action. ඉක්මන් තීරණයක් ගත්ත ටක් ගාලා නිවැරදි තීරණයක් අරගෙන බස් එක නැවතුණා. ඔක්කොම එතකොට safe in the bus. Jayanta is a management assistant, but one day for 5 minutes දැන් එයා ඔෆිස් එක වැඩ කරන management assistant කෙනෙක්. But one day for 5 minutes විනාඩි 5ක් at this 5 minutes he became a bus driver. For a little time he became a bus driver because he jumped and understood what had happened to the driver and took a decision and stopped the bus. Right? If he blank not take his decision at the right time to stop the bus, many passengers would have been injured that day. See the last sentence. දැන් මේ passage එක මේ විදිහටම තියෙනවා in your textbook, right? Just go through the first unit, first lesson, you find it. So now the last one, if, that is if conditional. If conditional, that is also there in your A-level General English textbook. උසස් පෙළ A-level General English textbook එකේ මේ if conditionals, it is clearly taught. I also did that one in YouTube DP Education lesson, right? You can watch that video and understand the full lesson about if conditional. අන්නේ if conditional කියන lesson එක හොඳටම දන්නවා නම් මෙතන උත්තරේ ඉබේම එනවා. Now we'll try to understand the meaning of that sentence. If he not take his decision, ඒ කියන්නේ එයා ඒ තීරණය නොගත්තා නම් at the right time, ඒ නිවැරදි වෙලාවට ඒ තීරණය නොගත්තා නම් to stop the bus, බස් එක නවත්තන්න, many passengers would have been injured that day. එදා ගොඩක් මගීන්ට තුවාල වෙන්න තිබුණා. සමහරට ඊට වඩා දේවල් වෙන්නත් තිබුණා. අන්න ඒ තීරණය නම් මෙතනට ගන්න ඕනේ. එයා බස් එක නවත්තලා නැත්තම් ඒ තීරණය නොගෙන සිටියා නම්, ඒ කියන්නේ if he not take කියන්න බෑනේ. If he had not, past tense නේ. If he had not, තොර had ගත්තම take කියන එකේ past participle taken. If he had not taken his decision
at the right time to stop the bus, many passengers would have been injured that day. Now understood the story, no? So now you see the form. Now here take කියන එකේ past taken, took, taken, past participle form. So we discuss all these things, the verb forms and all these things. Only thing is that we have to discuss tenses. I will discuss it next week. So now you understood how helpful that knowledge about the verb and also tenses, right? අන්නේ දැනුම කොයිතරම් අපිට උදව් වෙනවද to answer a question like this, නේද? Right. I hope it is very clear now. Let's do some more questions. Then you will get a better understanding. අපි මේ වගේ තව ප්‍රශ්න ගණනාවක් කරමු. එතකොට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ ගැන. Let's go to the second question of the 29 paper, 2019. 2019 first paper, part A. Question number 2, right? First one we did, that is on preposition. Question number 2, fill in each blank with the correct form of the verb. බලන්න මේ අවුරුද්දෙත් ඇවිල්ලා තියෙන එකම නේද? Correct form of the verb given in brackets. Brackets වරන් ASCII දීලා තියෙන වචනේ නිවැරදි ස්වරූපය දාලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Now I told you when you get a question like this, you better read the full paragraph with the blanks. Then you will get an idea what is it about. මේ වගේ එකක් ලැබුණා හිස්තැන් එක කියවලා බැලුවාම ඒකෙන් මොකක්ද කියවෙන්නේ මොන ටෙන්ස් එකද කියන පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Therefore let's read it with the blanks first, right? One day while two friends Kavindu and Savindu blank within brackets walk through a valley, at one stage in their journey they had an argument and Kavindu slapped Savindu in the face. Savindu was hurt, but without blank within brackets say anything, he wrote in the sand near the bank of the river, "Today Kavindu slapped me in the face." They kept on walking until they blank within brackets find a suitable place to rest, and they decided blank within brackets have a wash there. Savindu got stuck in the river and started blank drown within brackets, but immediately he blank within brackets saved by Kavindu. After Savindu blank recover within brackets from his shock, he wrote on a rock, "Today Kavindu saved my life." Now I hope that you could get an idea what is it about. It's a small incident between two friends, Savindu and Kavindu. මේ දෙන්න අතර වෙච්ච පොඩි සිදුවීමක් ගැන තියෙන්නේ. How did we get that idea? By reading. මේක කියවම අපිට අදහස එනවා නේද? Now it is an incident that took place in the past. අතීතයේ සිදුවුණු දෙයක් නේද? ඒ ගැන තමයි මේ විස්තර කියලා තියෙන්නේ. So now you understood it is in past tense. Now that's how you decide the tense. Then බලමු අන්නේ now the knowledge that we got, we will try to find the answer for the blank, right? One day, that එක දවසක්, two friends Kavindu and Savindu blank walk through a valley. At one stage in their journey they had an argument and Kavindu slapped Savindu in the face. I told you have to read up to the full stop. Full stop වෙනකම්ම කියවන්න. Then think of the meaning of the sentence. Then only you can go for the right answer. එතන මොකක්ද වෙන්න ඕනේ න? Kavindu මේ දෙන්න sorry, through a valley at on one stage මිටියාවක් දිගේ පයින් ගියා කියන එකනේ කියන්නේ. යනකොට
ඒගොල්ලන්ගේ ගමනේ on journey they had an argument පොඩි argument එකක් ගියා දෙන්න අතර and කමිඳු slapped සමිඳු in the face කමිඳු slapped කියන්නේ කම්බුලට පාරක් ගැහුවා අන්නේ අදහස then what should be here walk මේ යමින් ඉන්නකොටනේ then that means past continuous then past continuous then here two friends there are two then you have to use past tense plural because now subject is plural there are two kamindu and samindu and continuous form of this verb walk කියන ක්‍රියාපදේ ing form එක I told you verb forms when you say walk walked walked walks walking ing form එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ඇවිදගෙන යමින් ඉන්න විට සමිඳු were walking Samidu were walking through a valley at one stage in their journey they had an argument and Kavindu slapped Samindu in the face Kavindu slapped Samindu in the face කම්බරට ගැහුවා Samindu was hurt but without a blank anything he wrote in the sand near the blank bank of the river within inverted commas today Kavindu slapped me in the face මොකක්ද ඒ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ without say කියන්නේ කියනවා එහෙනම් කිසි දෙයක් නොකිය කම්බුලට ගැහුවාම යා මුකුත් කියන්නේ නැතුව he wrote in the sand යා ලිව්වා වැලි වල bank of the river bank කියන්නේ යුර ගම් යුරේ වැලි වල ලිව්වා මෙයා මොකක්ද ලිව්වේ today Kavindu slapped me in the face මට අද කවිඳු කම්බුලට ගැහුවා කියලා ලිව්වා එහෙනම් අන්නේ තේරුම මොකක්ද දෙන්නේ මුකුත් නොකියා how do you say Samindu was hurt එයාට රිදුනා but without නොකියා without saying anything කිසි දෙයක් නොකියා without saying anything he wrote in the sand near the bank of the river today Kavindu slapped me in the face he wrote in the bank sand today Kavindu slapped me in the face මට අද කවිඳු කම්බුලට ගැහුවා කියලා වැල්ලේ ලිව්වා that's only now they kept on walking until they blank find a suitable place to rest they kept on walking ඒගොල්ලෝ ඇවිදගෙන එහෙම ගියා until they blank find a suitable place to rest කරන්න සුදුසු තැනක් හමු වෙන තුරු ඒගොල්ලෝ ඔහොම ඇවිදගෙන ගියා කියන එකනේ කියන්නේ now they kept on walking until they ඒගොල්ලන්ට හමු වෙන තුරු until how do you say until they kept on walking until they suitable place until they found a suitable place now ඇවිදගෙන ගියා until they හමු වන තුරු find past tense that is you see when you say find found finds finding or else now in this one they kept on walking until they could find a suitable place එහෙම කියන්න පුළුවන් that is also okay until they found a suitable place until they could find a suitable place both the answers are okay to rest කරන්න විවේකී ගන්න හොඳ තැනක් හම්බ වෙනකන් ඉවිදගෙන ගියා and they decided on තීරණය කළා blank have a wash there එතෙන්දි පොඩ්ඩක් පොඩි wash එකක් ගන්න they decided එතෙන්දි පොඩි wash එකක් ගන්න තීරණය කළා එහෙනම් අන්න ඒක නම් මේක තමයි main verb එක and they decided ඔවුන් තීරණය කළා that is the main verb past tense එකේ නේද තීරණය කරා to wash there wash එකක් ගන්නට එහෙනම් decided
to have a wash. They decided to have a wash there. The product wash එකක් ගන්න. They decided to have a wash there. Savindu got stuck in the river and started on a wash එකක් ගන්නනේ ගඟයිනේ. Then Savindu he went to the river and wash එකක් ගන්නකොට මොකද උනේ? Savindu got stuck in the river. river එකේ stuck හිර වුණා. මඩ හරි මඩේ එරිලා හරි එයාට එන්න බැරි වුණා. got stuck in the river and started blank drown. ඒ කියන්නේ ගිලෙන්න පටන් ගත්තා. So if you understood as you read the full sentence, ඒ සම්පූර්ණ වාක්‍ය කිව්වම අපිට තේරුම් ගන්න. එයා ඒතකොට wash එකක් දාන්න ගිහලා වතුරේ stuck and පටන් ගත්තා ගිලෙන්න. How do you say? Started drown කියන්නේ ගිලෙනවා. started drowning. drowning ගිලෙන්න පටන් ගත්තා. but immediately නමුත් එකපාරටම දැන් his friend යාළුවා ගිලෙනවා. immediately ඉක්මනටම. now in this one stuck in the river and started to drown කියන්නත් පුළුවන්. that is also correct. started to drown ගිලෙන්න, that is also correct. or started drowning but immediately he blank saved by Kavindu. එහෙනම් කවින්දු විසින් එයාව බේරගත්තා. කොහොමද කියන්නේ? අන්න මෙතනත් ආවේ බලන්න by Kavindu. the doer is at the end. ක්‍රියාව කරපු කෙනා වාක්‍ය අගට by එකත් එක්ක තියෙන්නේ. මෙයාව බේරගත්තා කියලානේ කියවෙන්න ඕනේ. save කියන්නේ බේරගත්තා, then it should be in passive form, right? but immediately he passive, he past tense. this is an incident took place in the past. අතීතයේ සිදුවීමක්. then you have to use past tense passive voice singular because Savindu is singular. ඒක වචනේ. then you have to use past tense singular. Savindu was, මේකේ past participle එක. Savindu was saved. කොහොම හරි එයාව ගිහිල්ලා බේරගත්තා මෙයා. Savindu was saved by Kavindu. after Savindu blank from his shock. now he was drown. එයා ගිලුණානේ. ගොඩ ගත්තාම එයා ඒ වුණාට shock තාම ඒ බය එහෙම තියෙනවානේ. ඒක අවසන් වුණාම from his shock. that's what you have to recover කියන එකේ past tense එකේ තියෙනවා. එහෙනම් recover වුණාම he wrote on a rock. ඊට පස්සේ එයා මොකද ලියන්නේ? he wrote on a rock. ගල් පර්වතයක ලිව්වා today Kavindu saved my life. ඊට පස්සේ ගලක කෙටුවා ලිව්වා today Kavindu saved my life. අද මගේ ජීවිතේ කවිඳු බේරගත්තා. earlier he wrote on the sand. ඉස්සෙල්ලා ලිව්වේ වැල්ලේ. මට කම්බුලට ගැහුවා කියලා. දැන් ලියන්නේ ගලක. මාව අද කවිඳු බේරගත්තා. so what is the answer here actually? after Savindu recover වුණාම, that is past tense. recover past, recover, recovered, recovered, recovers, recovering. that is 5 form එකේ past tense එක ed form එක. recovered. recovered from his shock, he wrote on a rock, today Kavindu saved my life. nice story, isn't it? hope you understood that story and got the idea of getting the right answer here. now there are some more. බලමු ඉතුරු ටික මේකේ. then writing Kavindu on a rock, right? yeah,
රොක් එකේ ලිව්වනේ ගලක ලිව්වනේ මට මාවද වෙරගත්ත කියලා. Then කමිදු right ask him එයා අහලා තියෙනවා කවිඳු මේ ලියනවා මේක ලියනවා දැකලා අහලා තියෙනවා after I hurt you you wrote in the sand. After I hurt you you wrote in the sand. ඔයා වැල්ලේ ලිව්වේ. You are writing on a rock. Why? But now you are writing on the rock. දැන් ගලක ලියන්නේ. Why? කියලා ඇහුවා. එහෙනම් how do you get that meaning? ඔහු ඇහුවා කියලානේ කියන්න ඕනේ. On a rock asked. Past tense. ඇහුවා. Asked him. ඔහුගෙන් ඇහුවා. After I hurt you. After I hurt you. මම ඔයාලට රිදෙව්වහම you wrote in the sand. ඔයා ලිව්වේ sand වල. වැල්ලේ. Now you are writing on a rock. Now you are writing on a rock. ඔයා දැන් ගලක ලියන්නේ. Why? ඇයි? Then Savindu replied. ඒතර Savindu reply දුන්නා. අන්න within inverted commas. බලන්න මේ කොටස් තියෙන්නේ. එයා ඒ වෙලාවේ කියපු දේ within inverted commas. You have to pay your attention. Then only you can think of the right tense. Now these are the words uttered by him at that moment. This is direct speech. ඒ මොහොතේ යා කියපු වචන එහෙමයි තියෙන්නේ. Direct speech. My dear friend, that when someone blank us, මෙතන remember hurt, we should write down in sand where winds of forgiveness can erase it away. My dear friends, මගේ මිතුරනේ, remember මතක තියාගන්න that when someone hurt us, අපිට කවුරු හරි hurt කරාම රිදෙව්වහම we should write down in sand. අපි ඒක ලියන්න ඕනේ sand වැල්ලේ. Sand where winds of forgiveness can erase it away. Then winds of forgiveness can erase it away. Forgiveness සමාව කියන සුළඟින් ඒක මකලා දාන්න පුළුවන්. So වැල්ලේ ලියුවා. When you write something on the sand, it won't there for a long time. කාලයක් එක පවතින්නේ නැහැ නේ. එහෙම මැකිලා යනවා. So but when someone does something good for us, when someone does something good for us, කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට හොඳක් කරොත් we must engrave it on in stone. We must engrave in stone. අපි එක ගලක engrave කරන්න කොටලා තියන්න ඕනේ. Where no wind can ever erase it away. Right? No one can ever erase it. කිසි දෙයකට ඒක මකන්න බැරි වෙන්න ගලක කෙටුවා වගේ අපි ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ කියන එක තමයි. Now it's a wonderful lesson now. අපි බලමු අන්නේ අදහසෙන් නෑ. එතකොට now we have to get the answer for this place. What is it? My dear friend, remember මතක තියාගන්න. That is simple present tense. This is inverted commas. Then you use the same word. Remember මතක තියාගන්න that when someone hurt us, someone කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට රිදෙව්වහම කෙනෙක්, then you use singular form. This is also present tense. Then hurt, simple present tense, hurts. Hurts us. We should write down in sand where winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase it. Now, so far we have done many questions. In those questions, we get sometimes humor. There we can laugh and enjoy. Here in this part, giving us a wonderful message. Very good lesson. ලස්සන පණිවිඩයක් දෙනවා නේද? So while answering these questions, actually in advanced level paper, you get a lot of things to your life. ඔබේ ජීවිතයට ලස්සන දේවල් ලැබෙනවා නේද? So in your textbook, A-level General English textbook, there are a lot of other things like that. So go through it well. So I hope now you understood the way of finding the answer
for those blanks. උත්තර ගත්ත විදිය මං හිතන්නේ පැහැදිලි නේද? Let's do more questions of this type. මේ වගේ තව ප්‍රශ්න ටිකක් කරමු. එතකොට හොඳ අවබෝධයක් එනවා. Let's try the next question. That is also 2018 2018 advanced level paper. Paper 1 part A. You know part A, B, C, D. There are 4 parts in the paper. In that the first part we are now talking. It's the second question once again. Let's read it and see. Fill in each blank with the correct form of the pronoun given in brackets. Now, earlier, the second question of the first paper, part A, the second question was based on verb forms or grammar. Now, pronoun, little change. හැබැයි මෙහෙම තුනක් කියලා බලන්න මේලා this is the second question මේ paper එකේ third question එක verb form අහලා තියෙනවා. That means in every year එහෙනම් හැම අවුරුද්දෙම එහෙනම් ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. මේ paper එකේ 2018 මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට pronoun ආවට හතරවෙනි ප්‍රශ්න තිබුණේ. Now if you take the past paper and see, the fourth question is again a similar question as we did earlier. Now අපි දැන් 2017 paper එකේ 19 කරේ ඒ වගේ verb forms ගැන තියෙන මේකේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඒ වගේ. Now anyway, now you understood there are questions on pronoun also. ඔවගේ වෙන්න පුළුවන්. It can be verb forms, it can be pronouns, it can be articles, adjectives. ඔය මොනවෙන් හරි තමයි ඉන්නේ. I will discuss them one by one, right? Now in this part, then you should have the knowledge about pronouns. Pronouns ගැන එහෙනම් මේක උත්තර දෙන්න ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මේකේ සාකච්ඡා කරලා බලමු. Now this one also you read the question with the blanks. හිස්තැන්න සමග ඉස්සෙල්ලා එකපාරක් කියවන්න. Let's read it and see. A curious child asked blank within brackets he mother, Mummy, why are some of blank within brackets you hairs turning grey? Now you can understand either. Curious child. Curious, you know, curiosity, kutuhalaya. Children are always like that, නේද? ළමයි එහෙමනේ. මොනවා ඇහුවා ප්‍රශ්න අහලා they have some curiosity. මේ මොකද්ද? Lot of questions for children because now only they are collecting the knowledge about the world, so that they ask several questions to find what it is. Now like that a child asked mother, අම්මගෙන් ඇහුවලු, Mummy, why are some of your hair turning grey? ඇයි වගේ මේ කෙස් සමහර ඒවා සුදු වෙලා තියෙන්නේ? The child asked. අන්නේ තේරුම එන්න එතකොට මෙතන හිස්සන් පුරවන්න ඕනේ. Then you can fill in. Right, let's read it. The mother tried to use this occasion to teach her child a lesson. Blank it is because of you, dear, every bad action of yours will turn one of blank within brackets eye hair grey. The child replied innocently, now blank I know what our grandmother has only one grey hair on her head. I hope that you understood the meaning of it. තේරෙනවද? දැන් මෙයා අහුවනේ ඇයි අම්මේ වාගේ කෙස් දැන් එක එක සුදු වෙන්නේ සමහර එක. Then mother tried to use this occasion to teach her child a lesson. This occasion මේ අවස්ථාවක් කරගත්ත mother to teach child a lesson. ළමයාට පාඩමක් උගන්වන්න. Now anyway, let's try to find the answer for this one. A curious child asked mother. ළමයා ඇහුවා එයාගේ අම්මගෙන්. he කියන එකේ ඔහුගේ අම්මගෙන් කියලානේ. ask his mother, Mummy, why are some of ඔයාගේ කෙස් එහෙමනේ අහන්න ඕනේ. ඔයාගේ කෙස් ඇයි මේ සමහර ඒවා
ඉදෙන්නේ සුදු පාට වෙලා තියෙන. දැන් මෙතන you එක ඔයාගේ your hair is turning grey. The mother tried to use this occasion to teach her child a lesson. අම්මා දැන් මේක අවස්ථාවක් කරගත්ත ළමයාට පාඩමක් උගන්වන්න කියලා. මොකද කිව්වේ? It because of you dear. ඒ ඔයා හින්දානේ. ඒක උන්න ළමයාගේ පිටින් දාන්න ගියේ. මොකක්ද එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනි? It is because of you. ඒකමයි. No change. It is because of you dear. ඒ ඔයා හින්දානේ. Every bad action of yours ඔයාගේ හැම bad action එකකටම will turn one of my blank hairs grey. ඔයා කරන හැම වැරද්දකටම මගේ one of hair I කියන එක මගේ එක කෙස් ගහක් ඉදෙනවා. එහෙනම් I කියන එක අපිට උත්තරේ ඉබේම එනවා කියවෙනවා නේද? So that's why with you read with the meaning, answers are very easy, right? එහෙනම් turn one of my hairs grey, right? So for every bad action of yours, ඔයාගේ හැම පුංචි වැරද්දකටම මගේ එක කෙස් ගහක් ඉදෙනවා. Then mother wanted to teach a lesson to the child. Now let's see the response of the child. The child replied innocently. Then the child replied innocently. ළමයා උත්තර දුන්නා හිමීට අහිංසක විදියට. Now blank within brackets I know why our grandmother has only grey hair on her head. මම දැන් දන්නවා අපේ ආච්චිගේ තියෙන ඔක්කොම කෙස් සුදු වෙලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා. What can be the reason? So when a child does a bad action, the mother's one hair gets grey. That means grandmotherගේ කෙස් සුදු වෙන්නේ නම් අම්මනේ වැරදි කරලා තියෙන්න ඕනේ නේද? Grandmother's daughter is my mother. එහෙමනේ. So child gave a wonderful reply. Then what is the answer here? Now I know. මේකමයි. Now I know why our grandmother has only grey hair on her head. You see, it's also funny, beautiful story, and we can enjoy, you know. So they are not difficult questions. Now here you understood we have to know. Then එතකොට මෙන්න මේ he කිව්වම අපිට ඒක his උනා. your උනා. That means you should have a good knowledge of what? Pronouns. Pronouns ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. Right. What are pronouns? I'll give you that idea also. මම ඒ දැනුමක් දෙන්නම්, right? So then next question is anyway again about verb forms. And 2018, when you go to 2017, it is also once again about pronouns. But අපි 2017කට ගියොත් ඒ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ pronoun. හැබැයි 2016 ආයිමත් verb forms. ඕවම තමයි එහාට වෙන්නේ. Anyway, now that means let's go to the next question and see. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ question එකට ගිහිල්ලා. Right. Fill in each blank with the correct form of the pronoun. ඒකෙත් එහෙනම් pronoun තමයි check කරලා තියෙන්නේ given in brackets. Let's try this one also. Then I will give you a good understanding about these pronouns, right? Just have a look at this. Let's read it with the blanks. During a doctor's house visit, the wife went on talking non-stop while the doctor was examining blank she within brackets sick husband. Finally, the doctor prescribed some sleeping pills. When do blank within brackets I give him the sleeping pills? The wife asked.
they are not for blank within brackets he, they are for within brackets you. The doctor said, it is blank you within brackets husband who needs the rest. It is also funny story. I hope that you could get an idea. අදහසක් ලැබුණද එකෙන්? Let's get at the meaning and think of the right answer for those blanks. අපි බලමු පොඩ්ඩක් කියවලා තේරුමත් එක්ක ඒ වගේම උත්තරේ ගන්න කොහොමද? During a doctor's house visit, you know there are doctors, family doctors, sometimes they come to our house and treat, නේද? House visit එකට ගියාම the wife went on talking non-stop. The wife went on talking non-stop. And talking, you know, some wives, some ladies, when they start talking, just like when you open a tap and just flowing and no other can talk, only she is talking non-stop while the doctor was examining the patient. ලෙඩාව බලනවා doctor ඒකේ අතරේ the wife was talking non-stop. Blank sick husband. මොකද්ද? examining blank sick husband. Sick කියන්නේ අසනීප husband examine කරනකොට නම් husband කාගේද? she කිව්වම she was examining she sick husband කියන්නේ නෑනේ. ඇගේ නම් she කියන එකේ her වෙන්න ඕනේද? her ඇගේ අසනීප husband පරීක්ෂා examine කරනකොට මෙයා කියවගෙන ගියා හොය. Finally, the doctor prescribed some sleeping pills. Finally, what did the doctor do? The doctor prescribed some sleeping pills. නිදි පෙති ටිකක් prescribe කරා. ලියලා දුන්නා මෙන්න මේ ටික බොන්න කියලා. Then now you can see within inverted commas, when do blank give him the sleeping pills? The wife asked. The wife ඇහුවා, when do blank give him the sleeping pills? When do මෙතන එන්නේ මොකද්ද? මම මේ පෙති කොයි වෙලාවෙද මෙයාට දෙන්න ඕනේ? When do I my no change. The doctor prescribed, then the wife asked, මම මේව කොයි වෙලේද මෙයාට දෙන්න ඕනේ? When do I give him the sleeping pills? The wife asked. They are not for එයාට නෙමෙයි. They are for මේ පෙති ටික එයාට නෙමෙයි මේවා ඔයාට. They are not for he කියන එකේ ඔහුට not for him. They are for මේ පෙති ටික ඔයාට. They are for you ඒකමයි. No change. කවුද කිව්වේ? The doctor said. Now the doctor examined the husband and prescribed some sleeping pills to the wife. Then at that time, wife asked, then the doctor said, no, this is not for the patient. That means not for him. Him means the husband of that lady. Not for him, they are for you. Why? It is blank you husband who needs the rest. Husband who needs the rest. විවේකයක් අවශ්‍ය කාටද? ඔබේ husband. Why? එහෙනම් ඔබේ කියන්නේ කොහොමද ඒක? It is you නෙමෙයි නා you were. It is your husband who needs a rest. Funny, isn't it? Husband තමයි විවේක අවශ්‍ය. මොකද the doctor understood when this lady started talking while he was examining the patient. Patient examine කරගෙන යනකොට මෙයා කියවන විදියෙන්ම තේරුණා this poor man has no rest at all because of this non-stop talking. So that's why the doctor prescribed some tablets or sleeping pills to the wife
so that the wife will sleep and the husband will relax for some time. එතකොට wife නින්ද ගියාම husband පොඩක් විවේකීව කනක් ඇහිලා ඉඳින්නේ. Nice story, isn't it? These are the questions right now. Anyway, now with these two questions you understood there was a little deviation. Podi ekane now first question of the first paper was actually prepositions. Then the second question we discussed several 2-3 years verb forms. Then when you came to 2018 and 17 you found that is on pronouns. But when you go to the next one 2016 ගියාම නැවතත් තියෙන්නේ verb forms ගැන. Right, as we were talking about verb forms, we will talk about all these verb form questions. But now you understood we need a knowledge about pronouns. අපි එහෙනම් දැන් දැනගත්තා pronoun ගැනත් අපිට යම් දැනුමක් අවශ්‍යයි. And so if we have this knowledge you can answer. Because when you take one pronoun, අපි මේ she කියන එක ගත්තාම it has several forms. She, her, herself, hers ඒ වගේ. දැන් I කිව්වම I විතරක් නේ I, my, me, mine, myself. So they have different forms. Just like we talked about verbs. Verbs ගත්තාම ඒකේ තිබුණේ අර 5 forms තිබුණේ. Present tense, past tense, past participle. Likewise, so when you take a pronoun, pronoun also has different other forms, right? Now subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, possessive adjectives එහෙම තියෙනවා. Right, I will talk about all these things. අපි ඒ ටිකත් එහෙනම් කතා කරමු නේද? So now there you understood the types of questions that we get in the first part. First paper part A, part A එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක තුන එහෙනම් මොන වගේ ප්‍රශ්නද එන්නේ කියලා now you have a good understanding. Let's do some more questions. මම එකට අදාළ වෙන lesson එකත් මේ preposition lesson එකක් කරා. Actually now pronoun I will do that, and also you understood that knowledge about the tenses is also very important. I will do that in my next video next week. And anyway, now you did a lot of work. ගොඩක් වැඩ කරා නේද? Good sons and daughters, right? And think about these things, the types of questions that we get, and think about this, the messages given through these questions. මේ ප්‍රශ්න වලින් අපිට දීපු messages ටිකත් අපේ ජීවිතේට එකතු කරගන්න හොඳයි නේද? හරි. හොඳයි. එහෙනම් ඒ ටික හොඳට මතක් කරගන්න දැන් එහෙනම් අපි ආයෙ හම්බ වෙමු ඊළඟ question එකත් එක්ක පුංචි break එකකට ගිහලා. දැන් තේ එකක් එහෙම බීලා එන්න. right. උසස් පෙළට හා පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදේ සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන්
උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන්. සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන්. ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන්. උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සරසවි සිහිනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම් අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවෝ මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් ඔළුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාවේ අගයයි ඒකේ දකුණස් සීමාවේ අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. විවසාගත ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි භේදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා භේදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාත අංශු තියෙනවනේ. ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාත අංශු වල. පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලයෙන්. යකඩවල විචල්්‍ය සන්නජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැන් අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍ර බල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்லை, கிடையாதான் போய் மொத்தினவன். තොට නායකත්වයන්ගේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකක්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவை இந்த அயனா கற்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். ඔකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලාම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕන සත්තු ඇති කරනවා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා.
we can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමාංකයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. ඉස දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනිගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරම්. ඔන්න හුමාලේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණාත් එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes, and here I have 3 beakers with water with different colors.
Okay, welcome back to DP Education live English class. අපි එනම් ආයිත් එහෙනම් අපි කතා කරන ආපු ටික ඉස්සරහට කතා කරගෙන යන්න. Now here you understood now the types of questions that we get, and we answered some questions, and we understood that we get first and the second question verb forms and prepositions, sometimes pronouns as well. Now let's see the next year. අපි බලමු මෙතනින් ඉස්සරහ ඊළඟ අවුරුද්දේ මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. This is 2017. Then 2016, just have a look at it again. Fill in each blank with the correct form of the verb once again. Correct form of the verb. අපි අර කතා කරපු ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය දාන එක. ඔන්න ආයිමත් 2016 තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මේ ටිකම තමයි ප්‍රශ්න 1 2 3 4 those questions එහා මෙහා විවි එන්නේ. There we can understand what kind of things are tested in this part. මේ first paper එකේ part A එකේ මොන වගේ දේවල්ද ටෙස්ට් කරන්න කියන එක දැන් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් නේද? Correct form of the verb given in brackets. Within brackets it is given, you have to use the correct form of it. Now we have got another question. Let's see. As I told you, let's read it with the blanks. එහෙනම් හිස්තැන් සමග අපි මේකත් එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා කියවමු. Then we can get an idea what is it about. අපිට එතකොට ඒ ගැන දලා අදහසක් එනවා. එතකොට නිවැරදි උත්තරේ තෝරගන්න ලේසියි. Let's read. Two university students had a week of exams coming up. They decided blank within brackets enjoy themselves going to parties instead of blank within brackets study. Their biggest exam blank within brackets B on Wednesday, and they told their professor that their car blank within brackets break down the highway before due to a flat tire, and they blank within brackets push the car for several miles. They blank within brackets ask for more time to study. The professor told them that they blank within brackets have another day to study. That night both the boys blank cram all night until they blank B within brackets sure they knew everything. Blank arrive within brackets at the university the next morning. Each boy blank within brackets tell to go to separate classrooms to take the exam. As each sat down, they read the first question. Now I suppose you can get an idea. මෙතන පොඩි අදහසක් ලැබුණා නේද? එහෙනම් මෙතන talking about two students. Students ලා දෙන්නෙක් ගැන කියන්නේද? විභාගයට සූදානම් වෙන students ලා දෙන්නෙක් පාඩම් කරන්නේ නැතුව වෙන වැඩ කළා. ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙකුට පොඩි බොරුවක් කිව්වා. අපිට එන්න පරක්කු වුණා මේ කාර් එකේ ෆ්ලැට් ටයර් එකක් තිබිලා අපි තල්ලු කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒකින්ද පරක්කුයි. ඉඳලා තව ස්ටඩි කරන්න කාලේ ඉල්ලුවා. අන්න ඒ වගේ පොඩි අදහසක් ආව නේද? I'll tell you. Then that idea will, now it's a nice story, right? The පොඩි story එකක් කියවෙන්නේ. යම්කිසි සිදුවීමක්, incident. So that's how you get an idea. අපි බලමු එහෙනම් something that happened in the past. අතීතයේ යම් සිදුවීමක්, but earlier also we noticed if there are inverted commas and other things, we have to be careful. The tense might change. Neither. අතීත සිදුවීමක් කිව්ව වුණත් සමහරට within inverted commas එහෙම තියෙනවා. ඒවයි එතන tense එක වෙනස් වෙලා එන්න පුළුවන්. In previous questions I highlighted such points. ඒ වගේ දැන් මම කලින් කරපු ප්‍රශ්නවලදී පෙන්වනවා නේද? Now the story is clear. Now let's try the other part also. For 5 marks, blank explain the correct or content of an atom.
at this point they both thought that this blank within brackets b a piece of cake and blank within brackets answer the question which with ease. Then the test continued for 95 marks. Blank, tell me which tire went flat. Wonderful question, no? තේරුණාද ප්‍රශ්නේ? ස්ටෝරි එක තේරුණාද? ඉන්සිඩන්ට් එක? Now here also as I told you බලන්න within brackets අන්න you have to be careful. Right, let's go back to the start of the question. අපි ප්‍රශ්නේ මුල ඉඳන් එමු බලන්න එහෙනම්. Using the correct form of the verb to fill in the blanks. 2 university students had a week of exams coming up. For the exam, just a week, and for the exam විභාගයට තව සතියයි ඔන්න. They decided blank enjoy themselves going to parties. ඒගොල්ලෝ තීරණය කරා පාටි වලට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් enjoy කරන්න instead of වෙනුවට මොනවා වෙනුවටද study ඉගෙනීම වෙනුවට පොඩ්ඩක් පාටි වලට ගිහලා enjoy කරන්න ළමයි දෙන්නේ කොන තීරණය කරා. That is the meaning that you have to get up to this point. There's a full stop. Now let's try. Then they decided enjoy themselves. විනෝදවන්න තීරණය කරා. කොහොමද කියන්නේ? They decided to enjoy. To මේ වචනම enjoy. They decided to enjoy themselves going to parties instead of ඉගෙනීම වෙනුවට enjoy කරන. එතන study කියන එකේ කොහමද ඉගෙනීම, that is verbal noun. ක්‍රියාපදයේ මේ study is a verb. ඒකෙන් කොහොමද අපි verbal noun එකක් ගන්නෙ? Then you might have seen the word smoking is prohibited in buses නේද? දුම්බීම තහනම්. How did you make that smoke කියන verb එකට ing දාලා smoking දුම්බීම. එහෙනම් මෙතනින් ඉගෙනීම වෙනුවට විනෝද වෙන්න තීරණය කරා කියන්නේ එතන. Then study කියන එකේ how do you make that using ing? Then instead of studying, instead of studying. Now there's another point. Now you see of just before the blank of blank එකට මෙහා පැත්තේ of නේ තියෙන්නේ. So when there is of for and if the next one is a verb that comes in ing form. Of for වගේ වචන වලට පස්සේ ඊට පස්සේ එන්නේ ing form එක තමයි. බොහෝ විට. So right, anyway now you took the meaning of the sentence එකේ තේරුම අරගෙන අපි එහෙනම් නිවැරදි උත්තරේ හොයාගත්තේ. That is what you have to practice actually. Sorry. Next one. Their biggest exam, ලොකුම විභාගය on Wednesday, බදාදා. And they told their professor that their car blank down the night before due to flat tire, and they blank pushed the car for several miles. Now you have to this is the full stop. We read up to the full stop. Now think of the meaning. Their biggest exam and the flat tire. There is a verb in past tense. Past tense වලින් verb එකක් තියෙනවා. Told කිව්වා. That means now telling something that happened in the past. අතීතයේ සිදුවෙන දෙයක් ගැන කියන්නේ because past incident. Now we have to think that also when their biggest exam on Wednesday. එහෙනම් past incident එකේ what is the when you take the verb be කිව්වම මම කලින් කතා කරා මොන වගේ වචනද ගන්න පුළුවන් කියලා නේද? So we know be verbs are, we can say am, is, are, was, were, any of these things you can take. But you have when you මේවෙන් කොයිකද මම මෙතනට ගන්නෙ? Is it a
am කිව්වොත් you know with I only. Then a is and are, singular and plural is also. Then was and were. Then present tense or past tense. That you have to think. අන්න ඒක තමයි අපි තීරණය කරගන්න ඕනේ. Then their biggest exam Wednesday and they told ඒගොල්ලෝ කිව්වා then this is past tense. Then this one should be in past tense. ඔවුන්ගේ exam එක. Then now talking about the exam singular. Then be verb past tense singular. Then what is the past tense singular? Exam was. You know, am is present tense, past tense was. Their biggest exam was on Wednesday and they told their professor, ඒගොල්ලන්ගේ professorට ඔන්න කිව්වලු that their car, ඒගොල්ලන්ගේ car එක down the night before. The night before, ඊට කලින්දා රාත්‍රි car එක කැඩුනා. එහෙනම් this incident past tense. Before past tense word කලින්, that is in past perfect. මෙන්න මේක past perfect. That is tenses. Now I'll talk about the tenses next week. For the moment, now them tenses is called කරලා තියෙන්නේ නේද? දැන් මතක් වෙන්න ඕන, right? නම් මේක past tense නෙමෙයි past perfect වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ කාර් එක කැඩිලා තිබුණා. Then professor that their car had broken down. When you say break, broke, broken. Breaks, breaking, like that there are 5 forms. ඒකෙත් past participle එක had broken down, කැඩිලා තිබුණා. The night before, කලින් දින රාත්‍රී, due to a flat tire. Flat tire means අර tire එකේ හුලං ගියා. That sort of, right? Due to flat tire and they blank pushed the car for several miles. ඒගොල්ලෝ pushed the car. කාර් එක තල්ලු කරලා තිබුණා several miles, සැතපුම් ගණනාවක්. අන්නේ තේරුම ඉන්න ඕනේ. What should be then? If this is the had broken, then their tire they had pushed the car. You can say they had pushed. It should be also push, past participle, pushed the car for several miles. They had to push the car. That's also possible. They had pushed the car for several miles. They blank asked for more time to study. Then they means the students, those 2 students. ඒ ළමයි දෙන්න තව වෙලාව ඉල්ලුවා study කරන්න. They asked, ඉල්ලුවා, that is past tense, simple past tense. Then asked ed. Then they told the story, right? Anyway, they told a lie to the professor, saying that their car had broken the previous day and they had to push the car, and they asked for more time to study. Asked for more time to study. The professor told them that they have another day to study. Professor didn't care. Right. Come on, then. They another day to study. තව දවසක් ගන්න study කරන්න. Then ඒ අදහස එන්නේ කොහොමද? The professor told them that they blank have another day to study. That is past incident. We understand with the word told, කිව්වා. So then at that moment the professor told, all right, කමන්නේ තව දවසක් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ස්ටඩි කරන්න. අන්නේ වගේ. So this is a past incident at that time. ඒ දිනේ ඉඳන් බලනකොට future. අද ඉඳන් බලනකොට past. එතකොට ඒ මොහොතේ කියන්නේ right.
තව දවසක් ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ස්ටඩි කරන්න ගන්න පුළුවන්. පුළුවන් කියන්නේ can. හැබැයි මේ මොහොතේ ඉඳන් බලනකොට past. එහෙනම් can එකේ past tense එක could. They could have another day to study. Now see. So in that way, if you think logically, you can think of the meaning of the sentence and get the right answer. They could have another day to study. They could have another day to study. That night, both the boys all night until they blank sure they knew everything. Then that night, ida ratri mukada kare. Now they got another day to study. That night, both the boys all night cram kara. Enan simple past tense. ida ratri full night the boys දිගටම පාඩම් කරා. ඒතර cram කියන්නේ now you engage in something focusing to get. now විභාගයක් හිටුවම cram කරන කොහොම කට පාඩම් කරගන්නවා. මහන්සිලා එකම දේ කොහොම හරි කරන්න try එකක් දෙනවා. ඒ cram කරා then this should be in past tense. They crammed they crammed all night until they then be verb became once again you know when you take be you can take am is are was were those words can be taken but now you have to decide whether it is singular or plural or present tense or past tense. Based on that you have to get the right be verb here. Let's decide it. That day, that night, both the boys cram kara all night until they blank sure they knew everything. They knew everything. හැම දෙයක්ම දන්නවා කියලා හිතෙනකම් මේගොල්ලෝ cram කරා පාඩම් කරා කියන එකනේ. So then here they plural be verb. This is now past tense plural. You know am is present tense singular. Are present tense plural. Ekේ past tense එක were. එහෙනම් past tense plural from until they were sure they knew everything. Until they knew everything. හොඳටම ඔක්කොම පුළුවන් කියලා හිතෙනකම්ම පාඩම් කරා. Blank full stop, right? Blank arrived at the university the next morning. Arrived at the university the next morning. Each boy blank tell to go to separate classrooms to take the exam. When the next day they came to the university, each boy asked to sit in one separate classroom, one in this side and the other one. එකෙනාට කාමර දෙකක ඉඳ ගන්න දුන්න විභාගයේදී. That is the meaning, right? Let's see that. At the university එකට පැමිණීමෙන් මේ වගේ එකක්ම ආව in previous year කලින් අවුරුද්දකත් නේද? පැමිණීමෙන් පසු කියන්නේ වගේ arriving at the university එකට පැමිණුණාම the next morning pasu dina ude, right? Then this should be in arriving at the university the next morning each boy told to go to a separate classroom. එතකොට boy told කියන්න බෑ. tell කියන එකේ each boy told කිව්ව. එතකොට boy තමයි කියලා තියෙන්නේ. boy කිව්වේ නැහැනේ. boy ට කිව්වා නම් ඒක එන්න ඕනි past passive voice. each boy මෙතන tell කියන එකේ past tense told කිව්වොත් එතකොට boy told means boy තමයි එතකොට කියලා තියෙන්නේ. boy කිව්වේ නැහැනේ. the exam එදී they only face the exam. ඒගොල්ලන්ට කිව්වා. then this should be in passive voice. That is boy was told. You take was because there is each ek singular form. Therefore we took
be verb was. Then passive voice past participle of this. Each boy was told to go to separate classrooms to take the exam. As each sat down, they read the first question. Then they went to separate classrooms, 2 classrooms. They sat the exam විභාගයට ඉඳ ගත්තා, and for 5 marks blank the content of an atom, that is within inverted commas. ඒක තියෙන inverted commas අස්සේ. එහෙනම් paper එකේ තිබුණ දේ මොකද්ද? for 5 marks ලකුණු 5කට මොකද්ද? විස්තර කරන්න. the content of an atom. atom එක content එක අන්තර්ගතය විස්තර කරන්න. එහෙනම් that is how it appears in news question papers. question paper එක පරමාණුක අන්තර්ගතය විස්තර කරන්න. එතකොට past tense, present tense, future tense, present tense you use. Then you use the same form here, explain. බලන්න incident එක past tense උනාට බලන්න මෙතන ed දාන්නේ නැහැ. Because this is within inverted commas, that is what appears in the paper. paper එකේ තිබුණ දේ. explain විස්තර කරන්න content of an atom. At this point they both thought that this within brackets be a piece of cake, and blank answer the question with ease. Ease, very easy. ලේසියෙන්ම මේක so as they crammed the night before, කලින් දවසේ හොඳට cram කරපු නිසා ඒක අනේ මේක නම් හරි ලේසිනේ, මේක කේක් කෑල්ලක් නේ, කේජු කෑල්ලක් කියන්නේ. So when something is very easy you tell like that. So then is it an easy question? They answered, but remember 5 marks. ලකුණු 5කට තමයි මේ question එක. First question, explain the atom content of an atom. So at this point they both thought that this is past incident. එහෙනම් be verb එකේ past tense එක ගන්නවා. This is singular. This was a piece of cake, and උත්තර දුන්නා, answered. It should be in past tense. This was a piece of question, answered උත්තර දුන්නා, with easy, ලේසියෙන්ම උත්තර දුන්නා. Then the test continued. Then they answered the first question, then the test continued. Once again within inverted commas, I think inverted commas, for 95 marks, because earlier 5 marks they answered, ne? For 95 marks, ඉතුරු 95ටම then CL ලකුණු 5ක් ගියේ අර content of an atom, they had to explain. The rest 95 marks මොකද්ද? Blank, tell me which tire went flat. Tell me which tire went flat. ඊයේ හුලං ගිය රෝදේ කොයිගද? Now they can't tell because now they are separated in 2 separate rooms. They didn't discuss that. The professor was intelligent and he could catch this lie. බොරු අල්ලගත්තා දැක්කද? Because they never thought that there would be a question like this. And though they lied, they couldn't cheat professor. එයාට professor රවට්ටන්න බැරි වුණා නේද? Then what should be? මෙතනත් එතකොට within inverted commas තියෙන්නේ paper එකේ appear වෙන විදියමයි. එහෙනම් ඒකත් තියෙන්නේ simple present tense. එහෙනම් tell me which tire went flat. If answer is correct, 95 marks. For this only 5 marks, right? So definitely they might tell different answers, these two in 2 rooms, because they never discuss which tire went flat. And
professor also didn't question what happened where විස්තර ඇහුවේ නෑනේ. තව දවසක් දීලත් it's a wonderful story. You see intelligence, right? Good question. So then lying. So when we tell lies, අපි බොරු කිව්වොත් මොකද්ද වෙන්නේ? We never get good things in return. අපිට හොඳ දේවල් නැවත ආපහු ලැබෙන්නේ නැහැ. So we have to be very careful, right? So it's a good lesson. Good. Now there in that part also you understood how we got the right answer for the blank. එහි ස්ථානට නිවැරදි උත්තරේ ගත්ත විදිය. That's what you have to catch. I explained especially now these places within inverted commas, though the whole story, whole incident was past. අතීත කාලයෙන් තිබුණට there can be certain occasions that you might use some other tenses also. There you have to pay your attention to these punctuation marks. And also you have to think of the sentence, the meaning of the sentence. You should understand the story or the paragraph. Then only you will get the right answer. And so as we did now several questions, you got some idea. Let's do some more. අපි මේ වගේ තව කීපයක් කරලා බලමු. Then you will find those methods of finding the right answer. නිවැරදි උත්තර හොයාගන්න ක්‍රම අහුවේ. Okay, let's see the next question. That is 2015 first paper, part A. 2015 පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ part A. Second question, right? Fill in each blank with the correct form of the verb. Once again, correct form of the verb. So now only in 2 years so far we noticed the second question was on pronouns. Now all the other years this same thing. අපි මේ දක්වා කරපු ප්‍රශ්න වලින් අවුරුදු දෙකක විතරක් ඇවිල්ලා තිබුණා pronoun එක use කරන්න. All the other is correct form of the verb. Now here also the same. Now let's read it once again. Let's read it with the blanks and try to get at the meaning of the paragraph, right? 2 magistrates were doing the sound rounds together at night when they blank stopped within brackets by a policeman for some negligence and blank within brackets give summons. They were duly charged, and when the cases blank come within brackets up for hearing, the next day they agreed that each blank within brackets leave the bench in turn T-U-R-N, right? This should be R. Within brackets have their cases blank within brackets here by the other. So now there you can understand once again it is also a certain incident that took place in the past. එහෙනම් අතීතයේ යම් සිදුවීමක් ගැන තමයි මෙතනත් විස්තර වෙන්නේ. Then we have that experience. ඒ වගේ අපි දැන් අපි කරලා පොඩි අත්දැකීමක් තියෙනවා නේද? Though it is past tense, there can be some other tenses also in that. Now let's see. Let's try to get at the meaning and try to find the answer. 2 magistrates, you know magistrates, right? Judge, නඩුකාර හාමුදුරුවෝ කියන්නේ, right? Magistrate, magistrat, were doing the rounds together at night. At night they were just going on the road when they blank by a policeman for some negligence and blank gave summons. Full stop. I told you read up to the full stop. Full stop වෙනකන් කියන්න. Then think of the meaning. Then it is easy to guess the meaning of the sentence. වාක්‍ය තේරුම් ගන්න හරිම ලේසියි. එතකොට මේගොල්ලෝ there you can understand now. So they were going on the road. පාරේ යනකොට පොලිසියෙන් නැවැත්තුවා. අන්නේ අදහස දෙන්න ඕනි. So to get that meaning, let's try to fill in the blanks. So at night when they
at night when they blank stop. ඒගොල්ලන්ව නැවැත්තුව විට. They means plural, then past tense, plural past tense be verb should be there. They were, make a past participle එක stopped. By a policeman. There you see, I earlier also mentioned, now in passive voice, the doer, the agent, the one who is doing the action, ඒ ක්‍රියාව කරන කෙනා, it comes by කියලානේ යකට එන්නේ. In active voice, the doer is in the subject place. ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා වාක්‍යයක මුල ඉන්නවා. ඒතකොට ඒක active voice. මෙතන passive voice එනවා කියලා ඒකත් අපිට උදව් වෙනවා to decide it should be in passive voice. Passive voice, I know that you have studied them in your school and other classes. I'll do it in future, right? අනාගතයේදී කරන්න ඒ ටිකත්. But this should be in passive form. Passive, මෙතන they stopped කිව්වා නම් එහෙම වැරදි. Why is that? Some students think this is they were doing the rounds together night. They stopped කිව්වන ඒගොල්ලෝ නැවැත්තුවා. ඒගොල්ලෝ නැවැත්තුවේ නැහනේ. ඒගොල්ලන්ව නැවැත්තුවා පොලිසියෙන් නේද? එහෙනම් ඒගොල්ලෝ යමක් කරා නම් that is active voice. ඒගොල්ලන්ට යමක් වුණා නම් that should be in passive voice. When they were stopped by a policeman for some negligence and summons, මොකක් හරි වරදක් කරා පාරේ තියෙනවනේ පොඩි road rules කැඩුවා එක්ක ඉරක් කපාගෙන ගියා ඒ වගේ negligence නොසැලකිල්ල හින්දා පොලිසියෙන් නවත්තලා and given summon. ඒ කියන්නේ කැඳවීමක්. ඒ කියන්නේ නඩු දාන්න ලිව්වා. පොලිසියෙන් ලිව්වා කියලා කියන්නේ on the road, that you have to get that meaning. How do you say? For negligence and summon. Give. දුන්නා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට දුන්නා. so මේ tense එකෙන්ම කියන්න පුළුවන් and were given summons කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් given summon කියන්න පුළුවන්. Because now in this sentence, now you see doing the rounds at night when they were stopped. ඒගොල්ලන්ව නැවැත්තුවා. එහෙනම් this is the subject, then passive form. They were stopped, then they were summoned. They were given summons. එහෙනම් මේ tense එකෙන්ම මේක ගන්නත් පුළුවන්. and මේකේ මොකද this part by a policeman for negligence, and so this part is also, for this part the subject is this. ඒ කැලෙත් subject එක මේක. එහෙනම් මේක then they මේ tense එකෙන්ම ගන්නත් පුළුවන් passive voice. They were given කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් were omit කරලා, මොකද it is coming in the same sentence, එකම වාක්‍යයෙන් එන්නේ. ඒක නිසා ඒකෙන් ගන්න negligence and given summons කියන්න පුළුවන්. So that means you can get they were given or they and given. So we can get both the answers, right? By a policeman for summons, negligence, and were given summons or given. Given summon. Why don't we use were here? Were use කරත් වැරදි නෑ. They were, මොකද subject එක they were given summons. Perfect, correct answer. As it appears in the same sentence, එකම වාක්‍යයේ එකම subject එකට නෙවෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට මේ අදහස ගන්න. Even without the verb, you can use simply only the past participle form of the verb. ක්‍රියාපදේ give, gave, given, past participle එක ගන්න පුළුවන්. Learn those things. That is also important, right? Then they were duly charged. අන්න බලන්න ඒ tense එකමයි මේ. Were stopped, were given, were charged. Same sentence, same pattern, same tense. They were duly charged, and when the case up for hearing the next day.
hearing the next day ඊළඟ දවසේ මේ කේස් එක අහන්න. ඒ කියන්නේ නඩුව අහනවා කියන කියන්නේ. when the case ආපු විට ආව කියන්නේ නම් past tense. when the cases came. When the cases came up for hearing the next day, they agreed that each blank leave the bench in turn because both of them are magistrate. දෙන්නම මහේස්ත්‍රාත්වරුනි. ඒගොල්ලෝ තමයි නඩුව අහන්නේ. එතකොට මේ වගේ දෙන්නෙකුටමයි මේ නඩුව ඇටිලා තියෙන්නේ. එතකොට now they discuss එහෙනම් එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ කතා කරලා තියෙනවා මෙතෙන්දී කියුනේ ඒකනේ නේද? මගේ නඩුව අහනකොට ඔයා යන්න. ඔයාගෙන වලුණු මං මහේස්ත්‍රාත් වෙන්නම්. So they discuss ඒගොල්ලෝ පොඩි මම මෙතනින් බැලලා ඔයා ඒතකොට මහේස්ත්‍රාත් වෙන්න. So likewise they had discussed. They agreed that each leave the bench in turn blank have their cases blank here by the other. එතකොට කෙනෙක් නඩුව අහනකොට අනිත් එක්කෙනා අයින් වෙන්නම් කියලා දෙන්න කතා වුණා. එහෙනම් මෙතන ඉන්නේ මොකද්ද? They agreed that each leave. Then this is past tense. They discuss. එහෙනම් අතීතයේ සිදුවීමක් ඒ මොහොතේ ඉඳන් කතා වෙන්නේ කොහොමද? මගේ නඩුව එනකොට මං අයින් වෙන්නම්. ඒ කියන්නේ විනිසුරු අසුනේ මං බැහැලා යන්නම් ඊළඟට ඔයා එන්න. ඒතකොට ඒ මොහොතේ ඉඳන් කියනකොට future but from here අද මේ මොහොතේ ඉඳන් බලනකොට that is past tense. එහෙනම් future නම් will ඒකේ past form එක would. එහෙනම් would එක මෙන්න මේ වචන ගන්නවා. Agreed that each would leave. Understand the way of selecting the correct form. බලන්න එතන තේරුම් ගන්න. Because now you understood the incident. So these magistrates, two magistrates, විනිසුරුවරුන් දෙන්නටම තමයි එතකොට නඩුව වෙන්නේ. So then මට මගේ නඩුවක් අහන්න බෑනේ. ඒ වගේ they understood that they cannot be on that seat. විනිසුරු අසුනේ ඉන්න බෑ එයාගේ නඩුව අහනකොට. එහෙනම් they discussed. When they discussed, this is a past incident in the past. There they discuss in this form. එතකොට ඒ මොහොතේ ඉඳන් කියනකොට අනාගතේ දැන් හැබැයි දැන් ඉඳන් බලනකොට අතීතේ නා එකයි will එකේ would ගතිය. They would leave the bench in turn to have their cases. ඒගොල්ලන්ගේ කේස් එක කියන්නේ නඩුව ගන්න. මොකක්ද එන? To have their cases. To have their cases කියන්නේ ඒ නඩුව අහන්න කියන එක තමයි. Case to have their cases by the other. By the other අනිත් එක්කෙනා විසින්. Then here past tense මේකේ අහනවා කියන්නේ. By the heard by the others. Here past tense heard. Heard by the other. So then one's case is heard by the other person. His case is heard by the other person. දෙන්න මාරුවේ තමයි නඩු දෙක අහගත්තා. Let's see the next. The first went to trial. The first case. නම් පළවෙනි නඩුව ඔන්න came to trial. Plead guilty and blank promptly blank fine 50 rupees when they changed places. The second magistrate, after pleading guilty, was rather shocked. Blank received a fine of 100 rupees. 100 rupees. That's right, up to that place. Now we'll think of the meaning of that one and see how to get at the
meaning of the sentence. ඒ වාක්‍යයේ තේරුම අනුව how do you change the verb form? The first went to trial, then now there are two cases, two magistrates, two cases. The first went to trial, then guilty. Guilty කියන්නේ වරදකරු කියලා පිළිගත්තා. Then පිළිගත්තා. It should be in past form. Pleaded guilty. Guilty and blank promptly blank fine 50 rupees. රුපියල් 50ක් දඩ ගැහුවා. Guilty and was promptly fined. Then then if it is in passive form, there should be a be verb, then the verb and its third form, past participle. Make a. Now you understood. Now you have to understand here. It should be in passive, and just before that. But here before, after the blank, there is no verb. මෙතන verb එකක් නැහැ. එහෙනම් මේකයි කියන්නේ මෙන්න මේකෙන්ම තමයි. So the same verb, that means in passive form there is one be verb and next the past participle, that means verb 3. ක්‍රියාපදයක තුන්වෙනි ස්වරූපය. දැන් fine කියන්නේ දඩ ගහනවා. find කියලානේ කියන්නේ. The past tense is also fine. Past participle is also fine. We take the past participle third form. So make එතනට එනවා. This is though there is no word before this. එහෙනම් මෙතන වරාණසි ක්‍රියාපදයක් නැති වුණාට මේකෙන්ම හැදෙන්නේ. Don't get scared. බය වෙන්න එපා මේවට. මේක හරියට වාක්‍ය තේරුම් ගත්තොත් that is easy, right? Then what should it be there? එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? Guilty and එතකොට එක්කෙනයිනේ. එහෙනම් was past tense singular be verb, මේකේ past participle එක find, verb 3 එක find. 50 රුපියල් 50ක දඩයක් ගැහුවා පළවෙනි එක්කෙනාට. When they changed places, දැන් ඒගොල්ලෝ කතා වුණේ මගේ නඩුව ඔයා අහන්න. ඒතකොට මං මෙතනින් නඩු අසුරින් බහලා යනවා ඊළඟ එකට ඔයා එන්න නේද? Then when they change the seat එක මාරු කරනකොට change the places, the second magistrate, the second one, after pleading guilty, වරද පිළිගත්තට පස්සේ was rather shocked blank a fine of 100. එයාට රුපියල් 100ක් දඩ ගැහුවා. යාළුවෝ දෙන්න. පළවෙනි කෙනා වරද පිළිගත්ත රුපියල් 50යි. එක දෙයමනේ කතා වෙලාවේ. So දෙවෙනි කෙනා 100 rupees fine. එතකොට එයා ඒ දඩේ ගන්න පොඩි ෂොක් එකක් වුණා. මොකද්ද? Was rather shocked ලබන්න රුපියල් 100ක දඩයක්. ලබන්න. Then to receive a fine of 100 rupees. රුපියල් 100ක දඩයක් ගන්න පොඩ්ඩක් ෂොක් වුණා. That's a bit unfair. නෑ මේක එච්චර සාධාරණ එක අසාධාරණ. unfair. fair unfair අසාධාරණ. He complained. I know. Then within brackets one, now you can see බලන්න එතට within brackets. I know, but there is too much of this sort of thing going on. I know there's too much of this sort of thing going. මේ වගේ දේවල් ගොඩාක් මේවා ගෙනවානේ. This is the second case we today. අද මේ අහන මේවා එකම වගේ අහන දෙවෙනි කේස් එක නඩුව. එහෙනම් මේ වගේ ඒවා වැඩි වෙන හින්දා අපි හින්දා දෙවෙනි එකට පොඩ්ඩක් වැඩි ගන්න. නැත්තම් මේ වැරද්ද තව සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඉන්න තේරුම්. Said the first means the first magistrate. මේ තමයි අපි අදහන දෙවනි නඩුව එකම ජාතියේ. අන්නේ අදහස එන්න how do you fill in the blanks? This is the second case we are having today කියන්න පුළුවන්.
we have today? Any answer is possible because this is what he said at that moment. ඒ මොහොතේ යා කියපු මේ within brackets නේ තියෙන්නේ inverted commas. ඒ මොහොතේ ඒ මහේස්ත්‍රාත් ඉතින් කියන ලද කොටස ඒ විදිහටම අරන් direct speech. Then he must be telling this is the second case we have today is correct. That is also correct. Or we are having today. We have today. That's okay. Or we are having today. It is also possible. So that's why now when you think of the meaning, තේරුම හිතුවාම ලේසි නේද? Right. That is also fine. Nice, funny incident. So there, understand the incident, think of the tense, then decide the right verb form. හරියට සිදුවීම තේරුම් අරගෙන tense එක තේරුම් අරගෙන read up to the full stop beyond the blank හිස්තැනින් එහා full stop වෙනකන් කියවන්න think of the meaning of the sentence then it is easy to guess the right answer for the blank. So most of the students complain close passages or fill in the blanks මේ වගේ හිස්තැන් පුරවන ඒවා අමාරුයි කියනවා. දැන් තේරෙනව නේද අමාරු නෑ. We have to be very careful. Right? බය වෙලා කියවුවොත් බෑ. ප්‍රවේශමෙන් කියවුවොත් you can think of the tense and the correct form of the verb. Fine. Now let's see the next question, the third question. Now we have, so far we discussed first question and the second question. අපි මේ දක්වා සාකච්ඡා කරේ. First question you can understand that it was on prepositions. The second question, correct verb form. There you understood it is not only the verb form, you need the knowledge of the tenses as well. Right? එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට ආවේ first paper එකේ prepositions අපි ඒක විස්තරාත්මකව කතා කරා. The second question was on verb form ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය. I talked about the verbs and we did several questions and in only 2 years අපි 2015 2015 ඉඳන් කතා කරනකොට අවුරුදු දෙකක විතරක් ඇවිල්ලා තිබුණා. The second question on pronouns, but its third question was again verb forms. Now we discussed first and the second question. Let's go to the third question. අපි එනම් first paper එකේ part A third question. අපි බලමු ඒකේ කොහොමද කියලා. Underline the most appropriate word from those given within brackets to fill in the blanks in the following text. Once again, quite similar to the things that we discussed. අපි මේ දක්වා කතා කරපු ඒවාට ගොඩක් සමානයි නේද? ඒකෙත් කරන්න කියන්නේ underline the most appropriate word. වඩාත්ම සුදුසු වචනයකින් underline. ඉරක් අඳින්නලු. Word from those given within brackets. Within brackets. මේ වරහන් ASCII දීලා තියෙන ඒවායින්. To fill in the blanks in the following text. මේකේ වරහන් ASCII දීලා තියෙන වචන වලින් වඩාත් සුදුසු වචනයක් යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Here also, as I told you, you better read the text with the blanks. හිස්තැන් සමග කියවුවාම you can get an idea. Let's read it first quickly. One day, a professor entered his classroom and asked his students to prepare for a surprise test. They all waited anxiously at blank their desk for the exam to begin. When the exam paper was given, everyone was surprised to see that there were no questions, just a black dot in the center of the paper. The professor, seeing
the expressions blank within brackets act with on students' faces told them the following. I want you to write about what you see there. The students confused got started on blank the these bizarre task. At the end of the class, the professor took all the answer scripts and started reading each one of them out loud in front of all the students. Blank, any, little, all of them, with no exception, defined the black dot, trying to explain blank, although after, unless all the answers had been read, the professor started to explain. I'm not going to grade you on this. I just wanted to give you blank anything, something, everything to think about. No one wrote about the white part of the paper, blank. Everyone, anyone focused on the black dot, and the same thing happens in our lives. We focus only on the black dot. The dark spots are very small, blank, while, when, as, compared to everything we have in our lives, but they are the ones that pollute our minds. Take your eyes away from the black dots. Enjoy many, each moment that life gives you. Be happy and live a life filled with love. Right, it's also a nice story giving us a good lesson. අපිට හොඳ පාඩමක් කියා දෙන ලස්සන paragraph එකක්. So now you could get a rough idea. දාලා අදහසක් ගන්න ඇති මං හිතන්නේ මෙතන මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන එක නේද? And also we have to now understand what is tested there. Earlier the first question you noticed, it was prepositions only. එතන preposition විතරයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නේද? On, in, at ඒ වගේ. The second question, if it is verb form, that is only verb form. But in this question, දැන් මේකේ බලන්න මේ anything, something, anyone ඒ වගේ ඒවාත් තියෙනවා. Conjunctions like while, when ඒ වගේ ඒවාත් තියෙනවා. Many, and also here some word like the, articles තියෙනවා. එහෙනම් this is a mixture of everything. දැන් මේ question එකේ මේ there, them, that is pronouns තියෙනවා. ඒතර මේ ප්‍රශ්නේ එකකට සීමා වෙලා නැහැ. So you should have the knowledge of pronouns, you should have the knowledge of articles, you should have the knowledge of tenses. හැමදේම. It's a mixture, a bit challenging, more challenging than the first one. අර පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට වඩා පොඩ්ඩක් challenge එක වැඩි නේද? මොකද මේකේ preposition අහලක් තියෙනවා. මේ on, en ඒවත් තියෙනවා. No matter, you use the same method which I told you earlier. Read the question well with the blanks and get an idea what is it about. Question එක කියවලා දාලා අදහසක් ගන්න මේ මොකක්ද කියලා. Then read beyond the blank up to the full stop. Full stop එකක් එනකන් කියවන්න. ඊට පස්සේ මුළු වාක්‍යෙම තේරුම ගන්න. ඒතකොට හරිම ලේසි ඒ තේරුම එන්න උත්තරේ හෙව්වාම. අපි බලමු එකින් කාරගෙන. One day a professor entered his classroom. You can understand. One day a professor entered his classroom. පන්ති කාමරයට ඇවිල්ලා and asked his students to prepare for a surprise test. Now you can think of the tense also. Asked ඇවිල්ලා කිව්වා prepare a surprise test.
සර්ප්‍රයිස් පුදුම දනවන ටෙස්ට් එකට සූදානම් වෙන්න කියලා කිව්වා. They all waited anxiously. ඔක්කොම ආසාවෙන් බලා හිටිය at theirs desk. ඒගොල්ලන්ගේ ඩෙස්ක් වල කොහොමද කියන්නේ? ඔවුන්ගේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ them කිව්වොත් there you should have the knowledge of pronouns. They, when you say they are, them, theirs, themselves, ඒ වගේ විවිධ ඒවා තියෙනවා. මම I'll teach you them in future, right? Now when you identify that these things are also tested in the questions or paper, you will understand that we should have that knowledge. දැන් අපි මේ කියුවන් තේරුණා නේද? මේවත් ටෙස්ට් කරනවා නම් අපිට ඒ දැනුමත් අවශ්‍යයි. මම කියා දෙන්නම් ඒ ටික විස්තරාත්මක. ඒගොල්ලන්ගේ මේසවල කියලා එතකොට ඉන්න ඕනේ. them කිව්වොත් ඔවුන්. මේක theirs ඔවුන්ගේ possessive. ඔවුන්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ මේසෙ නම් their table. their desk. For the exam to begin. ඒගොල්ලන්ගේ මේ desk එකේ ඉඳගෙන හිටියා විභාගේ පටන් ගන්නකම්. When the exam paper was given, everyone was surprised to see that there were no questions. So they were seated and waiting for the exam, and the paper was given, and when they look at the paper, no questions. ප්‍රශ්න මොකුත් නැහැ. Just a blank dot in the center of the paper. In the center of the paper, just a blank dot. Only පොඩි කළු dot එකක් තිබුණා එච්චරයි. Full paper was blank. The professor, seeing the expressions blank on students' faces. The professor went on looking at ළමයින්ගේ මූණ දිහා බලාගෙන මූණ වල තියෙන expressions ප්‍රකාශන. දැන් ඒ වගේ paper එකක් හම්බුණා. Students' face changed, no? Because this is a big question. Just a blank paper with no question. Surprise එකක් නේද? එතකොට මේ surprise එක මේ මූණ වල දැක්කම අන්නේ අදහස එන්න ඕනේ මොකද්ද? ප්‍රොෆෙසර් එතකොට මේ මූණ වල දැක්කම the professor seeing the expressions at students' faces, with students' faces or on students' faces? ළමයින්ගේ මුහුණ වල කියන්නේ on students' faces, told them the following. බලාගෙන යනකොට ළමයින්ගේ මූණ වල තිබුට expressions බලලා මෙන්න මේ ටික කිව්ව. මොනවද කිව්වේ? I want you to write about what you see there. I want you to write about what you see there. මට අවශ්‍ය you write what you see there. මේකේ පේන දේ ගැන ලියන්න. That is what the professor said. The students confused. The student confused. Confused? ඒගොල්ලන්ට ඔක ප්‍රශ්නයක්. මොකද පේපර් එකේ මුකුත් නැහැනේ. Got started on these bizarre tasks. මේ bizarre task කියන්නේ උපතෝ කෝටික ප්‍රශ්න ගැන මොකද paper is there but with just only blackboard, no questions. Then what did they got started on we can't say these කියන්නත් බෑ because only one paper here. So මේ paper එක ගැනනේ කතා කරන්නේ. On the correct answer is article. Then you should have that knowledge also about articles. There are and the definite article and indefinite article කියලා තියෙනවා. I'll talk on that also in future, right? So we should have good knowledge about that as well. Then on the bizarre task. At the end of the class, the professor took all the answer scripts and started reading each one of them out loud in front of all the students. So then what happened at the end?
professor went and collected all the papers and took all the answer script එක collect කරලා and started reading each one of them. එකින් එක started reading each one of them. කියවන්න පටන් ගත්තා. Out loud in front of all the students. In front of the students, now he is reading one by one. හයියෙන් කියවන්න පටන් ගත්තා. එහෙනම් then in front of the students blank, then any, little, all of them with no exceptions. Make any of them, the little of them, all of them with no exceptions define the black dot trying to explain blank, although after unless all the answers had been read, the professor started to explain. Now you understand the situation. Now the professor collected all the papers and started reading. දැන් කියවන්න පටන් ගත්තා. ඔක්කොම ලියලා තියෙන්නේ on about the dot. අර paper එකේ තියෙන dot එක ගැන. No exceptions. කිසි කෙනෙක් ඊට වෙනස්ව ලියලා නැහැ. අන්නේ තේරුම් එතකොට මොකක්ද දෙනවා? කවුද ඒක? So then them with no exception. What? Any of them කිව්වොත් no. කිසි කෙනෙක්. It is not coming to it. Then little of them කියන්න බෑ. All of them with no exceptions define the black dot trying to explain, although after unless. Trying to explain කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? Unless all the answers had been read. ඔක්කොම answers කියුවට පස්සේ මොකද්ද? Explain after all answers had been read. ඔක්කොම කියුවට පසු. After all the answers had been read, the professor started to explain. එකින් එක ඔක්කොම කියුවට පස්සේ professor started to explain කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද්ද? Let's see. I am not going to grade you on this. මම මේ මත ඔයාලා grade කරන්න යන්නේ නැහැ. A ද B ද C ද pass ද fail ද I am not going to grade you on this. I just wanted to give you anything, something, everything to think about. I just wanted to give you think about. යමක් හිතන්න යමක් දෙන්නයි ඕනි උනේ කිව්වා. Then what should be there then? I just wanted to give you something to think about with the paper. I just wanted to give you something to think about. No one wrote about the white part of the paper. No one wrote about the white part of the paper. කිසි කෙනෙක් ලිව්වේ නැහැ paper එකේ white part එක ගැන. ඔක්කොම ලිව්වේ අර dot එක ගැන. ඒකයි කියනවා. So then everyone, another, anyone focused on the black dot, and the same thing happens in our lives. So now you understood that they were given a paper. In that paper, what was there? The whole paper was blank. There was only one dot. Then everyone, everyone focused on the black dot. හැමෝම අර black dot එකයි ගැනයි focus කරේ. ඒක දිහා බැලුවේ. And the same thing happens in our lives. Same thing happens in our lives. අපේ ජීවිතෙත් වෙන්නේ ඔන්න ඕක තමයි. Now the professor is giving a good lesson. Right? We focus only on the black dot. We focus only the black dot. කළු තිත විතරයි අපි හිතන්නේ. In our lives, that means the dark spots are very small blank
while, when, as compared to everything we have in our lives. So what does that black dot means? Black dots in a life means the bad things, the things that brings us worry, sad, අපිට දුක කනගාටුව ගෙන දෙන පුංචි පුංචි සිදුවීම්. ඒවට සමාන හරියට අර black dot එක of that paper. So then now that's what now the professor is telling. The dark spots are very small. Those dark spots are very small compared to everything we have in our life. අපේ ජීවිතයේ තියෙන අනිත් දේවල් එක්ක බලන විට. So then what is the correct answer? While, when, as. අනිත් දේවල් සමග බලන විට මේ black dots බොහොම කුඩායි. ඒ තේරුමෙන්නේ when compared to everything we have in our lives. බලන්න. So this word is used as a joining word. When compared to everything we have in our lives. අපේ ජීවිතේ තිබෙන දේවල් සමග සසඳන විට when. Now you know this word earlier we learnt as a question word, but here you see not while, not as, but they are the ones that pollute our minds. But they are the ones that pollute our minds. Mind එක pollute කරන, දූෂණය කරන ඒවා තමයි these black dots. Take your eyes away from the black dot. Take your eyes away from the black dot. Don't look at those black dots. Take your eyes as ඒවෙන් ඉවතට ගන්න. Enjoy blank several, many, each moment that life gives you. Enjoy හැම මොහොතම that life gives you. ජීවිතයේ ඔබට දෙන හැම මොහොතක්ම enjoy කරන්න. Take your eyes away from the black dots. Black dots වලින් as ඉවතට ගන්න. That's advice given by this professor, the teacher. Then ඒ අදහස එන්නේ මොකද්ද? Enjoy several moments. Several means ගණනාවක්. අවස්ථා ගණනාවක් enjoy කරන්න කියන්නේ නැහැනේ. Enjoy many moments. many කියන්නේ ගොඩක්. Each moment හැම මොහොතක්ම ලැබෙන හැම මොහොතක්ම you enjoy. ඒක that is the correct answer. Sorry. Each moment that life gives you. Be happy and live a life filled with love. Be happy and live a life filled with love. ආදරෙන් පිරුණු ජීවිතයක් ගත කරන්න ලැබෙන හැම මොහොතක්ම enjoy. සතුටු වෙන්න. Don't look at the black dots of the life. The black dots refer to the dark things. අපේ ජීවිතයට ලැබෙන අමිහිරි සිදුවීම්, incident, bad incidents. We don't always get happy things නේ. අපිට නිතර හැම සතුටු ලැබෙන දේවල්ම ලැබෙන්නේ නැහැ නේද? So it's giving good advice, telling to how to lead a good life. හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්නේ කොහොමද කියන එක හොඳ පණිවිඩයක් දෙනවා මේ තුලින් නේද? That's great. Excellent, isn't it? And wonderful message as is there. Your life is also like that, right? Take that message to your mind and enjoy every moment. Don't worry about the things that you were unable to do or the things that brought sadness to your mind. ඔබේ මනසට සිතට දුක ගෙන දුන්න දේවල් ගැන හිත පසුතැවෙන්න එපා. ලැබෙන මොහොත හොඳ දේවල් කරලා සතුටු වෙන්න. Right. So with that message, anyway, now with that question as well, මේ ප්‍රශ්නෙත් සමග තේරුම් ගියා නේද? What are the things that is tested in this question, the third question of the first paper? First paper part A, third question. පළවෙනි paper එකේ
you know A B C D කියලා parts තියෙන කොටස් නේද? ඒකේ first A part එකේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයයි මේ බැලුවේ. ඒකට මොන වගේද ටෙස්ට් කරේ? It is very clear. It is a mixture of everything. You should have the knowledge of prepositions, conjunctions and tenses ඔක්කොම නේද? But that is also easy if you follow the method I told you. මං කිව්ව විදිහට ඒ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න. First read the full paragraph with the blanks. Then try to get that idea මොකද්ද මේකෙන් කියවෙන්නේ කියන පොඩි අදහසක් ගන්න. Then read beyond the blank sorry until you meet a full stop වෙනකන් කියවලා then think of the meaning of the full sentence. Then to get that meaning you select the word, you write the word for the blank. So then in that case it is not difficult. එහෙම වුණාම lazy. Then here you and the second question totally of course right there were verb forms. Not only that there you needed the knowledge of tenses. ඉතින් ඔබට තේරුණා tenses ගැන දැනුම අපිට අත්‍යවශ්‍යයි ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න නේද? Maybe now you are worried about it. ඒ ගැන දැන් පොඩ්ඩක් දුක් වෙනවද? Don't worry. I will do the tenses active voice in my next week lesson. So then if you are a bit worried about tenses ඔබ එහෙම නැත්නම් ඔබේ මිතුරා ඒ ගැන පොඩි දැනුම අඩුයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔන්න ලබන සතිය අපේ live class එකට join වෙන්න 10:30ට. Right? So then please take this message to your friends. යාළුවන්ටත් මේ පණිවිඩය දෙන්න. එකතු වෙන්න 10:30කට. So then let's meet again with another good lesson in my next live class next Sunday at 10:30 with DP Education live class. Then have a nice time everybody. හැම දිනාටම සුබ දවසක්. Bye bye. උසස් පෙළට හා පහස්ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගොරුමඩුල්ලක් සමඟ DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්දාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන්
ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන්. උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න. YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram